जिस प्रकार दोपहर के बाद 3 बज चुके हैं और आपके लिए जानकारी देना चाहूंगा, सीधा प्रसारण हो रही है V4 चैनल पर और ये सीधा प्रसारण मैंगलोर की बेंगरे से है और यहाँ यूथ क्लब बेंगरे के जरिए हर्षित राज की सुनहरे यादों की पलों पर ये बढ़िया थ्रोबॉल महिलाओं की प्रतियोगिता रचाई गई है। जहां तक कि
ಚೆಕ್. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಬಿ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಕಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ FMI ನಡುವೆ ಕದನ ಪ್ರಾರಂಭ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬೆಂಗ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡರಿಯದಂತಹ ಕೇಳರಿಯದಂತಹ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಚೇತನ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಬೆಂಗ್ರೆ ಯೂತ್ ಕ್ಲಬ್. ಇದೀಗ 8 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಆರಂಭವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೂ 7 ಲೀಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ನಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಲಿದೆ. ನಾಳೆ ಅಂತಿಮ ದಿನ. ಇವತ್ತಿನ 2 ಮತ್ತು 3ನೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಂಟರ್ ಟೀಮ್ಸ್. ನೌ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೈಡ್. Yes, the captain of D Loft Bengre on the toss. They selected service first. So D Loft ಕಡೆಯಿಂದ ಮೊದಲ ದಾಳಿ ಸರ್ವ್ ಆಗಲಿದೆ. So now ಲತಾ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿಭೆ, ದೂರದ ವಿದೇಶ ದುಬೈಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಸರ್ವ್ನೊಂದಿಗೆ ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರಂಭ. ಮೊದಲ ಉತ್ತಮ ಸರ್ವ್ ಲತಾ. ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಓಪನ್ ದೇರ್ ಅಕೌಂಟ್. Consecutive, that is the quality of Lata, international player of D Loft 2-0. ಆಹಾಹಾ, ಲತಾ ಗಂಟೆಗೆ 110-120 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್. $3-0. And this occasion first point for V4NEWS. They open their account 1-3. And quality player 4-1. 4-1ರಲ್ಲಿ ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ ತಂಡ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ. ಅಂಕಣ ಬಿ ಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವರ್ಣಿಕಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ FMI ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಎ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ 4-1. ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸರ್ವ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗ್ರೆ ಫಿನಿಕ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ ಪಾಳಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ. ಓಹೋ, 6-1. ಲತಾ ಮತ್ತು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಆರಂಭದ ಸರ್ವಗಳು ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ ಪಾಳಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. And this occasion 7th point. 7-1. 7-1ರಲ್ಲಿ ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್, ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಫಿನಿಕ್ಸ್. Again Dhanalakshmi and another point. 8-1. 8-1ರಲ್ಲಿ
ಗಮನಿಸಿ, ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ, ಉಳಿದೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೊರಬರುವಂತೆ ಕೋರಿಕೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಅಧಿಕೃತ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮತ್ತು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಈ ನಡುವೆ ಗುರಿ ತಪ್ಪಿದಂತಹ ಆ ಚೆಂಡು 4ನೇ ಅಂಕ, 4-9, 4-9. ಪವರ್ ಅಧಿಕವಾಗಿತ್ತು, ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತೆ ಅಂಕ ವಿ ಅಂಕಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ 10-4 11-4. ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ ತಂಡ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ 11-4. ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಕ್ಲಬ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕಾ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅಂಕವಾಗಿದೆ. ಸೆರವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸೆರವುಗಳು. ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿದ್ದಾರೆ. एक से बढ़कर एक खिलाड़ियों से भरा हुआ टीम डी लॉफ्ट बेंगरे. इनकी स्थिति 12-4 और इस प्रकार डबल है, डबल अंक वापसी बेंगरे के पास. बेंगरे फिनिक्स नेशनल प्लेयर. One more mistake by that defender. So 13-5. 13-5. Excellent. Lovely. ಮಮತಾ ಅವರು ಬೆಂಗ್ರೆ ಫಿನಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಅನುಭವಸ್ಥ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಮಮತಾ. ಈ ಬಾರಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಪ್ರತಿಭೆ. ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ಡಬಲ್ 7ನೇ ಅಂಕಗಳು 14-6 14-6. ಓಹೋ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿಜಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕ. ಸರಿಸುಮಾರು 10ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಅನೇಕ ವಯೋಮಿತಿಯ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಭಿನ್ನ ತಂಡಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ತಾರೆಗಳ ಮೆರುಗು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶೋಭೆ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಲಿಯಲ್ಲೇ ಅಂಕ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 16-6. And that is a lovely gap. ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ್ತಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆಯ ತರುವಾಯ 7-16 7-16. ಕಡಲ ನದಿಯ ಕಿನಾರೆಯಲ್ಲಿ ಮರಳಲ್ಲಿ ಈ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಧನ್ಯ. ಈ ಬಾರಿ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ ತರುವಾಯ. ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. And consecutive points, back-to-back points for Bengal Phoenix. (9-16) and Santu ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಸಫಲತೆ. ಈಗ ಸರ್ವಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ 17-9. ಪೂಜಾ in action. ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಲೈನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ತರುವಾಯ. ಪೂಜಾ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಲ್ಲಿ 18-19. ತೃಪ್ತಿ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ.
ಅಂಕ ಎದುರಾಳಿ ಖಾತೆಗೆ. ಕಣದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ಅಂಕ ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ ಖಾತೆಗೆ. 20-10. ಕೇವಲ 5 ಅಂಕಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ ತಂಡ. ಇದೀಗ ತೃಪ್ತಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ. (21-10). 21-10. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಕಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ತೃಪ್ತಿ. ಮತ್ತೆ ತೃಪ್ತಿ ಅಂಕವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಚೆಂಡು. 21 ವಿರುದ್ಧ ಈ ಬಾರಿ 11. 11-21. And that is the right point. Right, please. 22nd point. 22-11. 22-11 ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಲತಾ ಸರ್ವಲ್ಲಿ. This occasion one more point. 23-11. Lata. Oh, 24. Set point. Set point. 24-11. Oh, ಈ ಬಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ನೆಟ್ಟಿಗೆ 12ನೇ अंक. 12-24. दुगुनी संख्या में आगे हैं डी लॉफ्ट तंडा टीम. और इस प्रकार यह सर्व पर फर्स्ट सेट इज ओवर. फर्स्ट सेट इज ओवर. विजय लक्ष्मी इन्होंने एक काम पूर्ण कर दिया गया है और इसके साथ ही 25-12 इस प्रकार अंकों के जरिए पहला सेट डी लॉफ्ट की पक्ष में है. और दूसरे सेट की ओर हम आगे बढ़ने से पहले नॉर्थ स्टार बेंगरे और क्लब एथलेटिका तैयारियां पूरा किया जाए अगला खेल के लिए. ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೆಂಗರೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲಬ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕಾ ಸಿದ್ಧರಾಗುವಂತೆ ಕೋರಿಕೆ. ಸೊ ನೌ ಚೇಂಜ್ ಟು ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಟು ಮೈ ಕಾಲೇಜ್ ಸತೀಶ್. Thank you very much, Divakar Opala, the multi-talented and multi-language commentators. Really getting some entertainment for throwball lovers. And it's been a great privilege for me to be sharing a mic with Divakar Opala. And after that first set and D Loft Bengre, they are really dominating in the first set. They won the first set at the score of 25-12, and that means clear domination. We can see that D Loft Bengre against Bengre Phoenix, and just like the name Phoenix, they knew to bounce back like a Phoenix bird. Everybody knows that the Phoenix bird knowing for the comeback, knowing for the bounce back, and wait and see how well Bengre Phoenix will go into bounce back here. ನೋಡುವ ಹೇಗೆ ಬೆಂಗ್ರೆ ಫೀನಿಕ್ಸ್ನವರು ಈ ಒಂದು 2ನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಒಂದು ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ತಂಡ ಇದೀಗ ಸರ್ವ್ನಲ್ಲಿ. Not a good start in the first serve itself. It's gone outside the court, so that very important point for D Loft Bengre, and they will going to serve with 1-0. And Lata, one of the most experienced and international player, and this time I think 1 point which is gone to Phoenix, and she will go into serve, one of the most experienced campaigner, Mamata, with the serve. And a good take, and might be it was a little bit under the palm, that ball is touched, so that umpire, the very watchful in the delegation, so that's a signal that is a fault, so that 1 point
to Phoenix. Again, good return, good taken. But again, this is, I think, juggling from that the player in the middle zone, so that points for Phoenix. Again, one more, just like what we're talking about, the Phoenix is really trying their level best to bounce back in the second set. They got a very valuable 4 points in the second set. With the serve, Mamta. Nicely served. But not a good return. Not a good return from the very experienced the campaigner Danu in the last zone, the end zone, and timeout called by D-Loft Bengre. After that timeout in the sense they were just talking about the game plan, and D-Loft Bengre coach certainly wanted some game plan, because not a good start in the second set. They got only 1 point, and the opposition Phoenix, just like the Phoenix Bird, they bounce back with the second set with the 5-1. So, and nicely taken, and a very good return as well, but the ball is into the net, and points here for Phoenix. And 6 valuable points now for Bengre Phoenix. Lata, experienced campaigner, with the throw. Again, this was juggling from the senior most player of D-Loft Bengre. 1 point for Phoenix, 7. So very good long rallies going on here. Which team will going to get the points? Absolutely fantastic. Oh, what a good placement. What a good placement here from a very young player of Phoenix. Absolutely fantastic placement once from the Phoenix, very young player in the center court. And again, the touch of little bit, I think, the below the farm, so that umpire says 1 point for Bengre Phoenix. And Bengre Phoenix now with some good points in the second set with the serve of 9-1. Oh, outside the court, Mamta, first time seeing little bit, is not accurate as 9-1 is the point. 9-2 in fact. 8-2, little bit correction, 8-2 is the points. And again, 1 more point for D-Loft Bengre. So very interesting match is going on in the court B as well. FMI won their first set against Vernica Blaster with the 25-21. Just a margin of 4 points. FMI won their first set. But here is the competition is going to be very interesting in the second set. Again, a good return, long rally, and 1 point for D-Loft Bengre. And slowly and steadily they are really back into this game in the second set with the point 3-10. This was 10-3. And again, 1 more point for D-Loft. Now it's 11-3. So 11-3. That means 8 points difference between these two teams. Excellent service. Excellent service. This is a really good service indeed. Just close to the net. And they thought that D-Loft Bengre thought that it might be the ball is touching the net, but ball just going over the nets, and it got a very important points. Again, a good return, good catching, but not really. It was an unforced error from the player of Bengre Phoenix. 1 point for the opposition as well. Lovely return, a lovely return. The competition is going to be very high. Why not? 1 more point. It's a net, that means 1 more point, 5-12. So, lovely service, but not a good return. Not a good return here from Bengre Phoenix. Slowly they're losing their momentum. Of course, ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಂಥ ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 13-6. 1 more important point for Bengre Phoenix.
The very talented young player in the side. Oh, outside the court, outside the court. So outside the court, one more important points for Phoenix. Then a 14 on the board. 14-6 with the service. 14-6. Excellent game is going. Oh, that was a collision between two players. Pooja, a little bit coming in the line of that throw, so that the 1 point which is gone to Phoenix is a very important point. Lovely, lovely. It's a very good comeback. 1 more point. 16. ದಿವಾಕರ್ ಉಪ್ಪಳ ಅವರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಡ್ನಾಗೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಜಸ್ಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ನೇಮ್ ದ ಫಿನಿಕ್ಸ್. ಬಟ್ 1 more point here for D Loft Bengre. Oh, not a good throw. Not a good throw from the server. 17-7 now. The experienced campaigner Bengre Phoenix will go into serve here. The long serve, and it's a good take by the player. In the end zone, into the nets, and 1 more points for Bengre Phoenix. And with that 1 more point, the score now 18. 18-7 is the score. Again, error from Bengre Phoenix. 1 more important points for D Loft Bengre. With that 1 point, their points goes to 8 now with the service. Excellent take and return for experience Mamta. And again, outside the court, little bit calculation there from the very young talented player from Phoenix. They've just gone outside the court. 1 more point with the very good throw. Again, it's a very good placement, excellent placement, just showing the all experience in this occasion, seeing that there is a vacant area, and in the end point of the court, he's just placing beautifully and got a very important point. 19-9 with the serve. Oh, not a good serve, not a good serve. It's a very low serve, just hitting the net. So that 1 more point for D Loft Bengre. The 1 more talented player from D Loft will go into serve here. Oh, just touching the nose, and it's 1 point. Not a good take there from the frontline player. And because of that error, score now moves on to 20-10. Long way to go for D Loft, and it's a very, very long serve, and it's gone outside the court. And 1 more addition to the points of D Loft Bengre, and the score now 11-20. Lata with the serve. Again, points, unforced error from the frontline player, so that 1 point goes to D Loft. 12-20. Again, very, very powerful throw. Good return as well. Good competition is going on. Good placement. Just drop the ball in a vacant area. This is a sensible thinking there by the player of D Loft. Seeing that no one there in that area in the front line, and just dropping the ball, just like we can see in the volleyball, just dropping that one in the vacant area. Excellent placement as well. So after that timeout, the scoreboard is 20 for Bengre Phoenix and 13 for D Loft, and the difference is 7. ಇಪ್ಪತ್ತು 13 ಅಂಕಗಳ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಬ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕಾ ಬಿ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, FMI ಹಾಗೂ ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಎ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ರೆಡಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ತೃಪ್ತಿ ವಿತ್ ದ ಸರ್ವ್. Nicely served. Good take, but not a good return. Not a good return into the nets. 1 point. Again, D Loft after that time break looks like they're changing some strategy and game plan, and little bit positive for frame of mind here from players of D Loft. Again, nicely taken. And what a good throw. Absolutely good throw. Satvi is the youngest player in the side of Bengre Phoenix. They're really showing their
the maturity in the game, and that was a fantastic placement to get the point. 21. Again, a good rally is going on here between two sides. They desperately want the points, and this time points here for Phoenix. The Bengre Phoenix has got a very important point here. Deal of late, because Deal of Bengre has got a very important point. Oh, that was a little bit juggling here from Rohita. And one more point for the Deal of. They're coming very close to that. Phoenix again, the very good. So, but ball just touching the nut and the net, and so that 1 point for Phoenix, and 21 now points. 21, 22 litigation. Now, again, the serve, which is gone outside. 18, 22. 4 difference between two. And 3 points, which is desperately required for Phoenix to win the set. Again, with the serve, 18-22. Lovely return from the front line. The player of Phoenix almost under the knee of the opposition player. Very difficult to catch that one. 23 now with the serve. Lovely serve, good take, and it's outside, just outside that gone. Usha tried to make the placement in the negation, but placement is not right. Ball gone just outside the line. 1 more point for the D-Log. 19-23. 1 more point. It's a juggling. What umpire? The umpire definitely has got an eagle eye, watching each and every faults of both the sides. Again the return, again, oh, again the juggling, unforced error here from Satvi, a little bit urgency shown. 21 now, 23. What a fantastic competition is going on here. Again, lovely return, lovely return. What a rally, what a rally, what a rally. And this time Phoenix has got a very important point. 24. Game point, set point, and here now for a set point for a Phoenix, Bengre Phoenix. And again, returns that one, good, oh, into the nets. A little bit urgency here from Videta there in the front line, try to make a little bit power behind the throw, but it's not really affecting. Very good throw, and return as well. Oh, juggling, 1 more point. They're coming very close to the opposition's point. 23-24. Will it go into be opportunity for Deal of Bengre? Uttamada Hanahani, very important 1 point. And Bengre Phoenix, just like what the name they got, Phoenix. Phoenix Hakki Age Matame Yerane set Nali. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗ್ರೆ ಫಿನಿಕ್ಸ್ನವರು. ನೋಡುವ 3ನೇ ಸೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉಳಿಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಯರ್, ಅಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಐ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಕ್ಲಬ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕಾ ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿರಬೇಕು. ಕೋರ್ಟ್ ಬಿ ಯಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಎ ಯಲ್ಲಿ FMI ಹಾಗೂ ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಈ 2 ತಂಡದವರು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ.
15ರ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಟೈ ಬ್ರೇಕರ್. ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ ಬೆಂಗರೆ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಗೆದ್ರೆ ಫಿನಿಕ್ಸ್ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಗೆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಟೈ ಬ್ರೇಕರ್ ತೃತೀಯ ಸೆಟ್. ಆಹಾ ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಖಾತೆಗೆ ಮೊದಲ ಅಂಕ 1-1 ಸಮಬಲದಲ್ಲಿ. 15ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಸೊ ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಗ್ರೆಯ ಫಿನಿಕ್ಸ್ ನಡುವೆ ಕದನ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ್ತಿಯ ಸರ್ವ. ದ್ವಿತೀಯ ಅಂಕ 2-1 ಮಮತಾ ಅವರು. ಮಮತಾ ಆಟದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಯಾವ ಮಮತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡದೆ ನೇರವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕುತೂಹಲಕರವಾದ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಿದೆ. ಡಿಸೈಡರ್ ಸೆಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಬೆಂಗ್ರೆ ಫೈನಿಕ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ ಬೆಂಗ್ರೆ. ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫಿನಿಕ್ಸ್ ನಡುವೆ ಕದನ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸೈಡರ್ ಸೆಟ್, ಥರ್ಡ್ ಸೆಟ್, and point back to Phoenix. Mamata again. 4-1, 4-2, 4-2 Phoenix. ಮತ್ತೆ ಮಮತಾ. ಅನುಭವದ ಧಾರೆ, ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ್ತಿಯ ಅದ್ಭುತ ಸರ್ವ್ಗಳು. 5-2, 5-2. ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್. ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ 2 ಸೆಟ್ಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ 3ನೇ ಸೆಟ್ಗೆ. ಆಡಿದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಕೂಡ ಟೈ ಬ್ರೇಕರ್ಗೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಸತೀಶ್ ರವರ. ಇದು ಏಕಮುಖಿ ಅಂಕಣವಲ್ಲ. 5-1, 5-2, 1. ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕರವಾದ ಅಂಶ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ದಿವಾಕರ್ ಅವರೇ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಅಂಪೈರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಮಾಡುವ ಅಂಪೈರಿಂಗ್ ನಿಜವಾಗಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗಲ್ ಐ ಅಂತೆಲ್ಲ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣು ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ಅಂಪೈರ್ಸ್ಗಳು ನಿಜವಾಗಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಒಂದು ವಾಚ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ, ಜಗ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಬಲ್ ಟಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಲೋ ದ ನೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೈ ಆಗಿರಬೇಕು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸತೀಶ್ ರವರು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಯಶಃ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಈ ಥರನೇ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಖರತೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಕಣದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಂಕವನ್ನ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ತಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಟಗಾರ್ತಿ. ಎರಡು ಪ್ರಬಲ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಕಾದಾಟ ಸಾಗಿ ಬರಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಂಕ ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ ಖಾತೆಗೆ 4-6, 4-6. ಆವೇಶ ಭರಿತವಾದಂತಹ ಆಟ, ಅದ್ಭುತ ಸೆಣಸಾಟ. ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್. ಸೊ 5-6, 5-6. ಓ 6-6, 6-6. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 1-6-5 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ ಇದೀಗ ಸಮಬಲಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. 6-6ರ ಸಮಬಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್. 7-6. That is the super serve of youngest player of D Loft. Again points. What a talent. Code change. Wait. 8-6. That's why code change. अंतिम तीसरा सेट है 15 अंकों की
खेल है और इस वजह से 8-6 पर फिलहाल डी लॉफ्ट आगे हैं और जब बदली करेंगे अपना अपना मैदान क्या नतीजा में बदलाव आ सकते हैं 2 अंकों की अंतर है 2 अंकಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರೇ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಗೆಬಗೆಯ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪುಗಳ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪುಗಳು ಒಂದಂಕ ಜೋಡಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ ತಂಡ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೀಗ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ 9-6 ಫಿನಿಕ್ಸ್ ತಂಡ 6ರಲ್ಲೇ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಕಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂಕಗಳು ವಿಜಯ ಪ್ರಾಯಶಃ ಡಿಗ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿಜಯ ಅವರ ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಈ ನಡುವೆ ಬಿಟ್ಟ ಜಾಗವನ್ನ ತುಂಬಲಾಗಿದೆ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಸೊ ಓ ಪಿಯುಸಿ ಎಸ್ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪ್ರೀ ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಅಂಕ ವಾವ್ ವಿಜಯ ಅವರ ಚೈತ್ರ ಯಾತ್ರೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ 12-6 ದಿವಾಕರ್ ಉಪ್ಪಳರವರೇ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿಯ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು SSLC ಪ್ಲೇಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಾತ್ವಿ ಓ ಸಾತ್ವಿ ಅವರು SSLC ಅಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ ಸೊ ಪಿಯುಸಿ ಮತ್ತೆ SSLC ನಡುವೆ ಕದನ ಮತ್ತೆ ವಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ ತಂಡದ ವಿಜಯದ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಅತೃಪ್ತಿ ಸೊ 7-14 ಮತ್ತೆ ಓ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ಫೈನಲಿ ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ ದೇ ಆನ್ ದ match by the margin of 2-1 congratulations ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಕೋರಿಕೆ ಇದೇ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲಬ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕಾ ಬನ್ನಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕಾ ಮತ್ತು ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಯಾವುದು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ 7 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕಿದೆ ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿದಷ್ಟೇ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಲೂ ಕಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಂದು ಬೇಲಿ ಇದೆಯೋ ಆ ಬೇಲಿಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಓರ್ವ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೋಚ್ ಇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂತದ್ದು ಉಳಿದ ಯಾರು ಕೂಡ ಈ ಬೇಲಿಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿ ಇರುವಂತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸೂಚನೆ Here is the team is entering to the middle of the team North Star Bengre and they will play against Club Athletica ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳು ಬೇರೆ 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 ಶೈಲಿಯ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳು ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದೆ ಉಚಿತವಾಗಿ
ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದೀಗ ಎ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಕೂಟದ ಚತುರ್ಥ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ. ಕ್ಲಬ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ತಂಡ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಈ ತಂಡದ ಆರಂಭದ ಆಟ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿದ್ದಾರೆ ಸತೀಶ್ ರವರೇ. ಆದರೆ ಓರ್ವೆ ಆಟಗಾರ್ತಿಯನ್ನ ಈಗ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಈ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸರಿಸುಮಾರು 10ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ, 3 ಬಾರಿ ಅಧಿಕ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಅಭಿಮಾನ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಫಾರ್ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗ್ರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದ ಟೀಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಿ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ದೂರುಗಳಿವೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಾಣುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳಿದ್ದೇವೆ. ಜ್ಯೂಸ್ ಶುರುವಾತನ್ನು ಪನ್ಪನ ವಿಷಯ ಮನಪೋಚಿ ಬೇತೆ ಬೇಸ ನಮೂನೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಲೈವ್ ತೂಪನಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಬೆಂಗರೆಡಿಪ್ಪನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಗಮನಿಸಿ, ನಡೆಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಪುರಸ್ಕಾರ ಇದೆ. ಈ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಯೂತ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಡೆದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರ್ತಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಚ್, ದಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೋಸ್ ಟು ಭಾಗ್ಯ. Meanwhile, I requesting Mr. Om Prakash, please come over the stage and give away the prize memento to Bhagya for a wonderful performance in the first match of day 1. So Bhagya ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರಿಂದ ಈ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಕೋರಿಕೆ. ಶ್ರೀ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್. ಪ್ರಗತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅವರಿಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿಕೆ. ಭಾಗ್ಯ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ. ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್. ಬಿಫೋರ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಸತೀಶ್. So once again, Club Athletica with the serve with a 2-0. Lovely volley and straight into the net, so that first point for North Star Bengre, and they now with the serve of 1-2, and the left arm server and just touching the net, so that one more point goes to Athletica. So we are into the second match, woman of the match. Vijay Lakshmi of D Loft Bengre. They won the match against Bengre Phoenix, so that Vijay Lakshmi of D Loft Bengre will go into collect the player of the match. So that I request Vijay Lakshmi, please come forward, and I request at the same time I request Bhagya of Youth Club Kodikal. Please collect your player of the match award from our chief guest Om Prakash in the main stage. Meanwhile, the competition is going on here. A very neck to neck is going on with the 3-4 serve. Again, unforced error, cast the ball but couldn't manage to return the ball quickly, and 1 point goes to Athletica. North Star, in fact. Now Vijay Lakshmi receiving man
of course, player of the match award. And she really played a wonderful rallies in this particular match, and she has deserved this player of the match, Vijay Lakshmi of D Loft Bengre. At the same time, I request Bhagya. ದಯಮಾಡಿ ಭಾಗ್ಯ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇವರಿಗೆ. So we're back to this match, and again Club Atletica is getting some important points here. The 5 on the board with the serve. 5-6 Atletica win the serve, and straight away it's points which goes to North Star Bengre because of error from the service, and again with the service New Star Bengre. Again little bit sloppy from that end zone, not that much of powerful here, as couldn't manage to catch the ball. One more points. With the points score now, it's a timeout, and the points is Atletica 5 and North Star Bengre 8. That means 3 points lead. ಈ ನಡುವೆ ಬಿ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ FMI ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಬಿ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಸೂಚನೆ. FMI ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕೂಟದ 5ನೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಂಚಮ ಪಂದ್ಯ. FMI ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಬಿ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಎಸ್, ಬಿ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಭಾಗ್ಯ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. ಅಂಡ್ ಭಾಗ್ಯ ಇವರು ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರ್ತಿ. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ FMI ಈಗ ತಾನೇ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಆದರೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಕಾರ 5ನೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೀಗ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ FMI ಆಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ತಳುಕು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ FMI and Bengal Strikers, please report to the code B for the match number 5. Now again in front of you, Satish. Thank you. The very good competition is going between these two teams, and now Atletica with the serve. And excellent serve, and one more point, and points table now 7-12. Lovely serve again. Atletica grabbing some points here. They need to bounce back here because they got now 4 difference, 8-12. And with the serve, jersey number 4, and a lovely return again. Placement is so good, absolutely superb. The jersey number 6 is excellent in the negation, seeing that the vacant area in the front zone, and is dropping the ball in that. Shweta has got a very important point here. And again, lovely return, and the mix-up, absolutely mix-up, and misjudgment between 2 players. And because of that, they got a very important, North Star Bengre got important points here with the service. The points table 13 on the board, 13-9, a little bit now correction, 9-13 with the serve. A very good one, good take, and again points, and a little bit unforced error from the player. So one more point. Atletica are slowly back into this game. They got now 10 points. The lead of 3 points between these two. And with the serve, excellent serve indeed, and placement is not good outside. And just like my friend is mentioning about the player who got a experience of playing national level and international level as well in the side of North Star Bengre, and definitely going to level of confidence is very high. One more points here for Atletica. North is Atletica. And now it's 11 on the board. Again outside the court, one more point. ಉತ್ತಮವಾದ ಅಂಕವನ್ನೀಗ ಕಬಳಿಸಿದೆ Atletica.
ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಎದುರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಶ್ವೇತಾ ಅವರ ಉತ್ತಮವಾದ ಥ್ರೋ ಅನ್ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಎರರ್ ಅಗೇನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕಾ. 1 more points. ಈ ನಡುವೆ ಡೀಪ್ ಲಾಫ್ಟ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗ್ರೆ ಫಿನಿಕ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಡೆದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರ್ತಿ ವರ್ಣಿಕಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು FMI ನಡುವೆ ನಡೆದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ವೈಷ್ಣವಿ ಆಫ್ ವರ್ಣಿಕಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಾವುಗಳು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರಿಕೆ ಶ್ರೀ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ನೀಡುವಂತೆ ಬಯಕೆ. I request Vaishnavi of Varnika's Blasters come over the stage and receive the special reward for the player of the match which is played between Varnika Blasters versus FMI. So Vaishnavi, come and receive it. Thank you. So a lot of excitement, individual prizes for the best performance in each and every matches. The players has got a golden opportunity to grab. And here once again the player of match award received from our chief guest. And here is the competition is going on. It's a very good competition. Again with the service. Return now, but outside the court. And 1 more point here for a North Star Bengre. And 18-14 is the points. Again the battle for the points outside the court. A little bit error there from Shweta. Couldn't manage to find the placement right. That ball went outside. 1 more point which goes to Club Athletica. 15. 18 is the score. And 1 more point to North Star Bengre. And scoreboard now 19-15. 4 difference. Left arm serve. And very good drop and good taken there by the front line. Absolute is a very good take. The very good take there from Purnima, showing his all her experience as a national player, helping her team to win the match. Oh, this time little bit error there from Purnima. Tried to return that one with the force, with the power, but couldn't manage to beat the net. Ball just hit the nets and 1 point which goes to opposition Club Athletica. 16-20. Again double touch juggling here from an experienced player of the side of North Star. So 1 more point which goes to Athletica. 17. Again lovely take into the nets, but point which goes to North Star Bengre. And with that important point, scoreboard now 21-17. 4 difference. I request FMI as well as Bengre strikers, please get ready for the match in the B court. ದಯಮಾಡಿ FMI ಹಾಗೂ ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಬಿ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಲು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. FMI ಹಾಗೂ ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಎ ಯಲ್ಲಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿ ಯಲ್ಲಿ. So point is 22-18. North Star Bengre with a point of 22 and Atlantica's 18 points. Again the points, it is just under the farm that ball touches umpire. So good in the occasion. And 23 is the points. 23-18 with the serve. A lovely throw, lovely service here from Shweta. 1 game point to 24. The game points service. Little bit correction. Set point and is now set goes into North Star Bengre. Won their first set with the margin of 25-18. That's 7, which is the difference point between these two teams. And wait and see how well in the second set Club Athletica will go into bounce back. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ತಾನೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದಂತಹ FMI ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಡ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈಗ ತಾನೇ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಿ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ತಲುಪುವಂತೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಎ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಕಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯೂತ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಂತೆ. ಯೂತ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ವರ್ಣಿಕಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಎ ಅಂಕಣದ ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಬಿ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಆ ಬಳಿಕ ಬೆಂಗ್ರೆ ಫಿನಿಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ಲಬ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕಾ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಸಾಂಗವಾಗಿ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಮೊದಲ ಕರೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಕರೆ, ತೃತೀಯ ಕರೆ ಈ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ತಾವುಗಳು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿಕೆ. ಇದೀಗ ವರ್ಣಿಕಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯೂತ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಕರೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲಬ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕಾ. ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಿವಾಕರ್ ಉಪ್ಪಳರವರೇ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಇವರು ತಮ್ಮ ತಂಡವಾದ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೆಂಗ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಎಂಬ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಯಾಕಾಗಿ ತಾವು ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಅವರು? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಸತೀಶ್ ರವರೇ, ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ, ಚೇತನ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಎಂಬ ದಕ್ಷ ನಾಯಕ ಇಂತೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯ ಬೆಂಗ್ರೆಗೆ ತಂದು ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಊರವರಿಗೆ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ. ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಅನಾವರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಆಟವನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬರನ್ನು ನಂಬಿ ಒಂದು ತಂಡ ಇರಬಾರ್ದು, ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನ ಇರಬಾರ್ದು, ಒಟ್ಟಾಗಿ ತಂಡದ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿರಬೇಕು, ಏನೇ ಇರಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಆಕ್ಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್. ಸೀನಿಯರ್ ಗಾಯ್, ಇದೀಗ ಇವರು ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ಲೇಯರ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಊರಿನವರು, ಇವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಈ ಆಟಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸರ್ವಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದೀಗ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್. ಎಸ್, ಒಂದು ಸಮಬಲದಲ್ಲಿ ಸರ್, 2-1 ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್. ಸೊ ನಾವು 1-2. ಪ್ರಥಮ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಳಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡ ಮತ್ತೆ ಸಮಬಲದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಅನ್ನ. ಮತ್ತೆ 3-2. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖನಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದ್ರೆ ಆ ಕಡೆಯ ಲೇಖನಿ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 3-2 ಮತ್ತೆ 3-2 and now back North Star 3 each. 3 अंकों की बराबरी पर मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि 15 साल से लगभग 35 साल तक की अलग अलग उम्र की खिलाड़ियों ने भिन्न टीमों के लिए खेलता हुआ ये विशेष प्रतियोगिता है. और इस प्रकार और एक इंटरनेशनल खिलाड़ी है जो ಅಥ್ಲೆಟಿಕಾ ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟ ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬಲಾಗಿದೆ. 4-3. ಅನುಭವ, ಅವರ ಸ್ಟಾಮಿನಾ, ಎಳೆಯ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ, ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ತಂಡಗಳ ಜೊತೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸುವಂತಹ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು, ತರಬೇತಾರು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪಾಲಾಗಿದೆ ಪರವಾಗಿ. ಓ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಈ ಬಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕು 5 ಅಂಕ 5-5 ಸಮಬಲದಲ್ಲಿ 5 each. 8 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ 4 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ 2ನೇ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳಿದ್ದೇವೆ. ഇന്ന് രാവിലെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയോടുകൂടി ആരംഭിച്ച വർണ്ണശബളമായ ത്രോബോൾ മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ സെറ്റ് റൗണ്ടുകളാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ಮತ್ತೆ ಅಥ್ಲೆಟಿಕಾ ಖಾತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಕ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಂದ್ರೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟಿಗೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಕಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂಕಗಳು 6-5 ಸರ್, 7-6, 7-6 ಅಥ್ಲೆಟಿಕಾ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ. ಸಮಬಲ 7-7 ಸಮ.
ಸರ್ವಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ವಿತ್ ಸರ್ವ್. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವರ ಸರ್ನ ತರುವಾಯ ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 8-7. 8-7ರಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ 8-7. Now 9-7. Back-to-back points for Purnima. North Star 9, Athletica 7. And this again into the net. ನಡುವಲ್ಲಿ ಬಲ ಇದೆ, ನೆಟ್ ಇದೆ. 8ನೇ ಅಂಕ 8-9. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕಾ. ಮತ್ತೆ ಅಂಕವಾಗಿದೆ. ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಈಗ ತಾನೇ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕ. ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕಾ. (13-8) in favor of North Star. 13-8. ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವರ್ಣಿಕ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯೂತ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದೊಡನೆ ತಾವುಗಳು ಒಳಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ. 13-8 in favor of North Star. Double, so 9-13. ಅಥ್ಲೆಟಿಕಾ ಈ ಸೆಟ್ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮುಟ್ಟಿದೊಡನೆ ಅಂಕ 14-9. ಅಂಕ ಈ ಬಾರಿ ಅಥ್ಲೆಟಿಕಾ 10-14. So back-to-back points for Club Athletica. 11-14. 11-14ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ. ಇದು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವರ ನಿಖರ ನೋಟ. ಅತ್ಯಂತ ಚತುರತೆಯ ಆಟ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವರಿಂದ. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ದಾರ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 15-11. 15-11. 16-11. ಓಹೋ, ರಿಸೀವ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 17-11. ಈ ಬಾರಿ ಗುರಿ ತಪ್ಪಿದೆ. 12-17. 5 ಅಂಕಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಇದೆ. 12-17 ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್. ಕೊಟ್ಟ ಅಂಕವನ್ನು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ತಿರುಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 18-12. 18-12ರಲ್ಲಿ ಮಮತಾ 19-13 at 12. 19-12. Mamata again with serve. Now 13-19. 13-19ರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್.
14-19 14ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಿಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಈ ನಡುವೆ ಒಂದೇ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಶುಭಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶುಭಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತೆ ನೇರವಾಗಿ ನೆಟ್ಟಿಗೆ 20-14. ಇಪ್ಪತ್ತ 21-14. And Jabal 22-14 North Star. Twenty-three, 23-14. Yes, 23-14. Oh, set point 24-14 and North Star game point. North Star right on top 24-14 game point. And now the 15th point 15-24 Athletic 15. Match is over and North Star on the match by the form of 2-0. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೃತೀಯ ಸುತ್ತಿಗೆ ತಲುಪದೆ ಜಯವನ್ನ ಸತತವಾಗಿ 2 ಸೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆರಂಭವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಾರ್ಡ್. Yes, on the stage, I request Purnima of North Star come over the stage and receive the player of the match award. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ಚೇತನ್ ರವರು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ. May I request Mr. Chetan Bengare give away with a memento to the player of the match, and this occasion international player Purnima is selected for that award. ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ವರ್ಣಿಕಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಯೂತ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೋಡಿಕಲ್. ವರ್ಣಿಕಾ ಮತ್ತು ಯೂತ್ ಕ್ಲಬ್ ನಡುವೆ ಎ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ. 2 ತಂಡಗಳು ಬರುವಂತೆ ಕೋರಿಕೆ. ಕೋಡಿಕಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವರ್ಣಿಕಾ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಇವರು ಈ ಕಳೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಶ್ರೀ ಚೇತನ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವರೇ. And now Kodikal and Varnika ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಯೂತ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಬೆಂಗಳೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರೆ, ವರ್ಣಿಕಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೊದಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ FMI ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿತು. 2 ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಕದನ. So thank you very much, and back to the action number 5th of TPL Throwball Premier League 2022. Now once again with the mic Mr. Satish Mangalore. ವರ್ಣಿಕಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಕ ಯೂತ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೋಡಿಕಲ್ದ ಲೈನ್ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಆಮೇತ ಕೋರ್ಟುಡು
ಆಮೇತ ಕೋಟುಡು ಇತ್ತಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಬೆಂಗ್ರೆ ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಕ್ಲಬ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಅದಕ್ಕಲು ರೆಡಿ ಇಪ್ಪುಡು ದೇವಂತದ ನಿಕಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ಗಮನಗ್ ಕೋರ್ಟ್ ಬೀಡ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಕ್ಲಬ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ ಈ ರಡ್ಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ನಕಲು ರೆಡಿ ಇಪ್ಪುಡು. ದಯಮಾಡಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪುತ್ರನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪುತ್ರನ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪುತ್ರನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಓವರ್ ದ ಮೇನ್ ಸ್ಟೇಜ್. So Varnika Blasters captain won the toss and they elected to serve first, and wait and see how well these two teams will go into have a competition. As for the performance in the league stage is concerned, Varnika Blasters, they won their first match against FMI. At the same time, Youth Club Kodikal, they won their first match against Bengal Strikers. That means this is a competition between two very good teams, and the level of competition going to be a very high between these two. ಎರಡು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ತಂಡ ವರ್ಣಿಕಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಎರ್ಮಾಲ್. ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ 3 ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು, ಅಕ್ಷ, ವೈಷ್ಣವಿ, ಪಲ್ಲವಿ ಹಾಗೂ ಹರ್ಷಿತಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು. ಹಾಗೆ ಯೂತ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಇದರ ಪರವಾಗಿ ಆಡುವಂತಹ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿದ್ದಾರೆ. 2 ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ದೀಕ್ಷಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್, ಕವಿತಾ ಹಾಗೂ ನಯನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು. ಇದೀಗ ಮೊದಲನೇ ಅಂಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವರ್ಣಿಕಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್. ವಿತ್ ದ ಸರ್ವ್ ದೇ ಗಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 1 point. 1-0. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್ವ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸರ್ವ್. ದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ವರ್ಣಿಕಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್. ದೇ ಗಾಟ್ 2 valuable points in this second match of their league. And with the serve, 2-0. And again juggling, double touch in the front zone. 1 more point. Fantastic serve is going on here. 3-0. Again not a good take as far as receiving the ball is concerned, and consecutive mistake here from Kavita in the front zone. 1 more point and score is 4-0. Again, very good serve. What a fantastic serve is continuing here. Five. Wow, what a take, what a strike, and excellent receive, in fact, by the player of KYC Kodikal, and they opened the account with the points. They got 1, and they're going to serve 1-5. KYC Kodikal with the serve. Again now, that was a long throw, unforced error in the front line in that occasion, and 1 more points goes to KYC Kodikal with the serve. 2-5.
Very good throw, very near to the net, and again excellent placement, little bit misjudgment in the central zone and end zone, and so that ball just landed in a vacant area, and 6-2 is the service now. Warnika. Again, both the players are trying to take that ball, so that 1 point which is easily given to the Warnika strikers. Again, with the serve, and it was a high throw, good catch and good return as well into the angle, and again look at the throw. Oh, again the mistake here in the front line. Maybe one player coming from a central zone try to catch that one, and 1 more point. Live is a call, and the catching, and it's the very good judgment in fact, and they thought it might be the ball is gone outside. The point 9-2 with the serve. 7 difference. 9-2 ಅಂತರ ಅಂದರೆ 7 ಅಂಕಗಳ ಅಂತರದೊಂದಿಗೆ. A very strong serve, powerful serve, and powerful return as well, and Kodikal again gaining a point here, and now they with the point 3-9 again. The rally is going on between two, and again just touching the nut, but still managed to catch the ball, and it's gone outside the court. 1 more point, and points now 4 here for Kodikal. 4-9 and 5 difference. Again, excellent take, and a good return as well, but it's a long throw again. Unforced error from the player of KYC Kodikal. Looks like not really getting control over that throw. 1 more points, and now points is showing it's a 10 now for one more point for Warnika. With the serve, 11-4. Again, catching is not that much of perfect here in the Kodikal. Doesn't look like the same Kodikal which they played their first match and they won the match quite comprehensively against the Bangladesh Strikers. But in this match, looks like the against team looking in a commanding position. Again, it's a fault, and 1 more points for Warnika Blasters. And now it's a 5, little correction, points for Youth Club Kodikal. And with the serve, 5-12. 1 more point. So next match, Bengre Phoenix will take a challenge of Club Atletica in the Court B. And please get ready. The second set is progressing in that Court B, FMI versus Bengre Strikers. And after that match, the Bengre Phoenix will going to take Club Atletica in Court B. And in this Court A, the next match, D-Loft Bengre will going to take the challenge of North Star Bengre after this match. The match is now progressing between KYC Kodikal versus Warnika Blasters. Again, that ball, excellent placement here from KYC Kodikal. Now it's 8-13 now. With the serve, Youth Club having a serve with the 8-13. Again, a good take and outside, good judgment. Kavita in that angle, watching the ball very well, seeing that ball just going outside the court, not really trying to catch that one. 1 more very important for KVC Kodikal again. Excellent service, good return as well, and juggling from the player Divya of KYC Kodikal. 1 more point now goes to Warnika Blasters, 14-9. Oh, what a powerful throw. Absolutely powerfully returns that one. The very difficult when you're having that much of a powerful return, and error from the player of KYC. Again, high throw. The good return. Arshita fails to collect the throw, and 1 more important points for KYC Kodikal. 10-15. The difference is 5 between these two teams, and wait to see how well KYC Kodikal will going to come back here.
5 ಅಂಕಗಳ ಅಂತರ ಇದೆ. ನೋಡುವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿತ್ ದ ಪವರ್ ಶಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ at one and KYC Kodikal player fails to catch that ball because that was powerfully returned by the player. 16 points on the board, 16-10 with the serve. Varnika Blasters with the serve. Again, points goes to KYC Kodikal. They needed such kind of points badly. They need to bounce back. They're slowly collecting some points here. Now with the serve, 11-16. And again, lovely placement. Look at the placement. What a fantastic. Nayana, I think so, from the central zones, returning that one quite beautifully, getting that placement quite beautifully, and got a very important points as well. Again with the serve, unpaused error, back-to-back points, 13-16. Now difference coming at last it's a 3. Again, ball is gone outside, so one more point for Varnika Blasters. Will going to be the big mistake here. They just lost the momentum. They got gathering the points regularly. 17. Again, one more point for Varnika Blaster. You couldn't do that mistake. Youth Club Kodikal, because Varnika Blasters, they got some good players in the side. They can bounce back if you make any mistake here. This time I'm looking for the drop, and it's a point for KYC Kodikal. One more important points. Now it's a 14-18. Again, high throw. Good placement. Excellent placement. The experience comes into play here. Look at the way she returns that one. Just the presence of mind and just dropping that one right in the gap. And she got a very important point. 19. Oh, lovely placement. The Justin number 1 is so good in this particular match with the serve. So Vaishnavi so far is looking so good in the serve. And now it's a timeout called by KYC Kodikal coach. Maybe it's just talking about the game plan, which is really required in this situation, because they got a difference of points. The 14-20, the 6 points, that difference, they need to bounce back quickly. What a fantastic tournament is going on here in the name of TPL 2022, and which is proudly organized by Bengre Youth Club. And so far it's a wonderful day, successful day number 1 of Throwball here. And here is a competition, level of competition going to be very high. Again, one more point, which is goes to KYC Kodikal. They need to bounce back. One important points here. With that 1 point, now it's a 15-20. The 5 points still is a difference. They need to catch that difference quickly. They need to decrease that difference. And again, that was just below the knee level. In the front line, she tried to take that ball, and umpire rightly so, it's a foul, so that 1 more point goes to KYC. With that 1 more point, the scoreboard is now 16-20. Oh, lovely placement, absolutely. The very talented young player for the side of Arshita, so far looking so good in this particular match. Excellent placement. It's a little bit confusion, but points which is goes to Vaishnavi, the Blasters. Now they are very close to the set point. 22-16 with the serve. Again, one more point, which is goes to Blasters. There was excitement is going on in the dugout of the Blasters. Vaishnavi Blasters very close to the winning the set. A lovely return, a very lovely return, but it was a little bit juggling here from the players of Vaishnavi. So 1 more point to KYC. Now they're going to service with the 17-23. Again, oh, too powerfully thrown.
Again, look at the throw. Look at the catching. Yeah, but this time a little bit the unforced error from Bhagya. But it was a fantastic rally. And now game point for Vaishnavi. With the game point, with the serve. Varnika Blasters outside the court. Outside the court. Still they have to wait for the set here. And now 24. 18, now 18-24 with the serve, KYC Kodikal. Again now, the rally, but not a good catching, the points here, the Varnika Blasters won their first set. And little bit Youth Club Kodikal not really up to the mark in the first set, but they are the one, they defeated Bengal Strikers in the first match. And Youth Club Kodikal, and wait and see how well they manage to bounce back in the second set. And before that second set will go into start, time to ask my close friend Divakar Uppala take over the microphone. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸತೀಶ್ ರವರ. ಸಾಯಂ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಂಗ್ರ ಯೂತ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಾದರಪಡಿಸಿದಂತಹ ಅದ್ಧೂರಿಯ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಪ್ರಥಮ ದಿನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಕಾ ಮತ್ತು ಯೂತ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ನಡುವೆ ಪ್ರಥಮ ಸೆಟ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರಥಮ ಜಯ ವರ್ಣಿಕಾ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಸೆಟ್ ವರ್ಣಿಕಾ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಬಿ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗ್ರೆ ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗ್ರೆ ಕ್ಲಬ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕಾ ತಂಡಗಳು ಸಿದ್ಧರಾಗುವಂತೆ ಕೋರಿಕೆ. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೊಡನೆ ಬೆಂಗ್ರೆ ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಬ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕಾ ನಡುವೆ ಬಿ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಎ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ವಿರುದ್ಧ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೆಂಗ್ರೆ, ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ಎ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗುವಂತೆ ಕೋರಿಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಚ್. 1-0 leading by Varnika Blasters. This is match number 6 in progress. You know that 38 league matches are here. I mean 28. 28 league matches, 2 semi-final and third place round match, then 1 final. ಇಪ್ಪತ್ತ ಲೀಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಂಡವೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಲ್ಲಿ 4 ತಂಡಗಳು ನಾಕ್ಔಟ್ ಸುತ್ತಿಗೆ, 4 ತಂಡಗಳು ಕಣದಿಂದ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಅಂಕಗಳಿಂದ ಕಳಕೊಂಡಂತಹ ಅಂಕಗಳು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ ಸಿಗತ್ತೋ ಆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಸಮಯ. ಈ ನಡುವೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಟ್ ಆರಂಭಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಥಮ ಅಂಕ ವರ್ಣಿಕಾ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಲ್ಲೇ ವರ್ಣನಾತೀತವಾದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ ಸಿದ್ಧರಾಗುವಂತೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, consecutive second point for Varnika. 2-0. Team Bengal Phoenix and Club Athletica report to court B for next match. ಇದೀಗ 3-0 ಆರಂಭದ ಮುನ್ನಡೆ ವರ್ಣಿಕಾ. ಪ್ರಥಮ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ವರ್ಣಿಕಾ. ವರ್ಣಿಕಾ ವರ್ಣನಾಥವಂತ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಒಂದು ಕಡೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ರವರ ತರಬೇತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಉಮೇಶ್ ರವರ ತರಬೇತಿ. ಪ್ರತಿ ಅಂಕಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಟೀಮ್ ಕೋಚ್ ಉತ್ಸಾಹ ಭರಿತವಾದಂತಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ. 4-0 ಮೊದಲ ಅಂಕ ಕೋಡಿಕಲಿಗೆ. 1-4 1-5. Now Bhagya, he is the star player of Kodikal Bhagya, and Bhagya in action gets the second point. 2-5. And now back again Varnika. 6-3, 6-2. 6-2 ವರ್ಣಿಕಾ.
7-2. Misunderstanding between the players of Kodikal. 7-2. ಅಸಂಖ್ಯಾತ ತಾರೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಅಂಕ 3-7ರಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಕಾ. ಕೋಡಿಕಲ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆಕೊಂಡಂತಹ ಕೋಡಿಕಲ್ ಶರವೇಗದ ಸರ್ವ, ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರತೆಯ ಸರ್ವ ದೀಕ್ಷಾ ಮೂಲಕ 4-7 4-7. ಬಿ ಅಂಕಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯ ಇದೆ. ಆಹಾ, ಈ ಬಾರಿ ಅಂಕ ಮತ್ತೆ ವರ್ಣಿಕಾ 8-4. ಸೊ 9ನೇ ಅಂಕ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 9-4. ವರ್ಣಿಕಾ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆ. ಮತ್ತೆ ಕೋಡಿಕಲ್ಗೆ 5-9 5-9. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಪರಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಕೋಡಿಕಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 6-9 6-9ರಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಕಾ 9, ಕೋಡಿಕಲ್ 6. ಭಾಗ್ಯ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಕಣದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ 10-6. 10-6 in favor of Vernica. At the same time, I request in court A for the next match, number 8, D Loft Bengre and North Star Bengre. A ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ತಂಡದ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಕದನ. ಕಣದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್. ಸೊ 1 more point for Kodikal. 9-10, 7-10, 8-10, 8-10. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಪಡೆಕೊಂಡಂತಹ ವರ್ಣಿಕಾ ಇದೀಗ ಅಂತರ ಕೇವಲ 2 ಅಂಕಗಳು ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ. 4 ತಂಡುಲು ಪಾಲ್ಪಡಪಿನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪಂತನು ಕಾಂಡೆಡ್ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಸುರುಮಲ್ತ ಉದೀಪನದ ಲೇಸೆಡ್ ಒರುಟು ಶುರು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಈ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪಂತೋ ನಮ್ಮ 27 ಲೀಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಕ್ಕ 4 ನಾಕ್ಔಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಟ್ಟು 32 ಮ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲೆ ಬಯ್ಯದುಲೈ ಮುಗಿತನದ ಲೇಸಿಗ ನಮ್ಮ ಇನಾಮನ್ನು ಪಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ 1 more point for Kodikal. 10 10 समबलದಲ್ಲಿ 10 अंकों की बराबरी पर है. इस प्रकार हवा में तैरता हुआ गेंद आई, परिणाम 1 और अंक कोडिकल. पहला बार आगे हैं कोडिकल. 11-10 11-10. कोडिकल लीडिंग by 1 point. ಈ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗುವಂತೆ. 11 ಕೋಡಿಕಲ್, 10 ವರ್ಣಿಕಾ. ಈ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ 1 ಅಂಕದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ. ಭಾಗ್ಯ ಅವರಿಂದ 1 ಅಂಕ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎದುರಾಳಿ ಖಾತೆಗೆ. 11-11 ಸಮ. 11 What a tighty match in progress. 11 each. Now 12-11. Kodikal 12, Vernica 11.
ಸರ್ವಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ. And one more point. Kavita again with serve. Thirteen 12. 13-11. Kodikkal leading by 2 points, and this occasion 14-11. 14-11 Kodikkal. 14-11 Kodikkal ಮುನ್ನಡೆಯಲ್. ಮತ್ತೆ ಕವಿತಾ 15-11 4 ಅಂಕಗಳ ಅಂತರವಾಗಿದೆ. ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಟ್. ವರ್ಣಿಕಾ ಪ್ರಥಮ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ವಾಪಸಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ. ಈ ಬಾರಿ 12ನೇ ಅಂಕ 12-15. Yes. 13-15. 13-12 ಉಮೇಶ್ ರವರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅವರ ಭಿನ್ನ ಶೈಲಿ, ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. Lovely. One more point for Varnika. 16. 14-15. Okay. 14-15. Excellent placement. Excellent placement. 15 each. 15 each. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಆಟ. ಪ್ರತಿರೋಧ ಜೊತೆ ಆಕ್ರಮಣ 15ರ ಸಮಬಲದಲ್ಲಿ. That is a clever. 16-15. ಕವಿತಾ ಸೆವೆಂಟೀನ್ 17-15 ಮತ್ತೆ ಕವಿತಾ. ಸತತವಾಗಿ ಕವಿತಾ ಅವರ ಅಂಕಗಳ ಕವಿತಾ ಮೂಲಕ ಅಂಕಗಳು ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 18-15. 18-15. 16-18. 16-18. ಪದ್ನಾಜಿ ಪದ್ನೆನ್ಮ ರೆಡ್ಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೀಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕೋಡಿಕಲ್. ಸೆವೆಂಟೀನ್ 18. 17-18. 17-18. Well, sir. Excellent, lovely serve. 18 each. ಸತತವಾಗಿ ಸರ್ವ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂಕಗಳು 18ರ ಸಮಬಲದಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳಿವೆ. ವರ್ಣಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೋಡಿಕಲ್ ನಡುವೆ ಕದನ. 19-18. 19-18. ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ಸಮಬಲದಲ್ಲಿ 19 each. ಸರ್ವರ್ಗಳ ಆಟವಾಗಿದೆ. ಟ್ವೆಂಟಿ 19 in favor of KYC. ಕೋಡಿಕಲ್ 20-19 ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ. 21. ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ವರ್ಣಿಕಾ, ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿರೋಧ. 21-19. 20-21. 20-21. ವೈಶು 21-21. ಆಹಾ,
ಎ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಸನಿಹದ ಹೋರಾಟ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ನಡುವೆ ವೈಶು 22-21. Time out for Team Kodikal. ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ತರುವಾಯ 23-21, 23-21ರಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಕಾ ಈ ಬಾರಿ 22ನೇ ಅಂಕ. 22-23, 22-23 ಭಾಗ್ಯ ಸೆರವಲ್ಲಿ 23 each. Aha. Unpredictable second set. Unpredictable. Bhagya 23 each. For Varnika. Set point. Set point. Set point for Varnika, 24-23. Yes, match point. Match is over. Finally, Varnika on the match by 2-0. But well played Umesh and his team. KYC Kodikal. ಪರಸ್ಪರ ಹಸ್ತಲಾಘವವನ್ನು ಮಾಡಿ ವರ್ಣಿಕಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ಗೆಲುವು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ವಿಕ್ಟರಿ ಫಾರ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಣಿಕಾ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. ಈಗ ತಾನೇ ಬಿ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ FMI ಮತ್ತು ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಡುವೆ ನಡೆದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ರತಾ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತಾ ಇದೆ ಬಿ ಅಂಕಣದ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದಂತಹ ನಮ್ರತಾ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ತಾನೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಂತಹ ವರ್ಣಿಕಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯೂತ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ನಡುವೆ ನಡೆದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಕಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಆಡಿ ಉತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೈಷ್ಣವಿ ಆಫ್ ವರ್ಣಿಕಾ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಶ್ರೀ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪುತ್ರನ್ ಅವರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡುವಂತೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪುತ್ರನ್ ಅವರಿಂದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವೈಷ್ಣವಿ. ವೈಭವದ ಆಟ ವರ್ಣಿಕಾ ತಂಡದ ವೈಶು. Vaishu, congratulations and ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆ ಅವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ. ಇದೀಗ ಎ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ ಬೆಂಗ್ರೆ, ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೆಂಗ್ರೆ. ಬಿ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗ್ರೆ ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಬ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕಾ.
ನೋಡಿ ಡಗೌಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತುದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. ಒಟ್ಟು 5 ಮಂದಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸಿ. 5ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಡಗೌಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಗಮನ ಕೊಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು. ಡಗೌಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ಮಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬಂದವರಿದ್ದಾವೆ. ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ ತಾವು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಅನ್ಬೀಟನ್ ಟೀಮ್ ಐ ಥಿಂಕ್. Yes, D Loft Bengre and North Star. They are unbeaten team. Over to Satish sir for the further details of the particular tournament. So thank you very much, Divakar Uppala sir. So far it's a very good. The match is going on in 2 courts, and level of competition is certainly is going to be a very interesting and high voltage matches. As a close finishing in this the league matches. So each and every team want to become the semi-finalist. Of course, more than anything else, the team wanted to become the champion because it's one of the highest prize money and the history of throwball is concerned. 1 lakh cash prize for the winners and 50,000 for the runner-up, and there is a 3rd place and 4th place as well. And definitely each and every team out of 8 teams, they really wanted to qualify for the semi-final. The first priority for 8 teams to qualify for the semi-final of this prestigious Throwball Premier League 2022. Now D Loft Bengre takes a challenge of North Star Bengre. Both the teams are unbeaten. Now time for the toss with the umpires. D Loft Bengre captain won the toss and she is selected to serve first, I think so. ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಲತಾ ಅವರು ನನ್ನ ಚಿಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡುವ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಈ 2 ಅನ್ಬೀಟನ್ ತಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದಂಥ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಕ್ಲಬ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಫೆನಿಕ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ 2 ಅಂಕವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಂತ 2 ತಂಡಗಳು ಇದೀಗ ಮುಖಾಮುಖಿಯಲ್ಲಿ. The scorer is ready, the umpires are ready here, and it's going to be a good competition between 2 very good teams, and wait and see which team will going to get a very important points here. So North Star has got the really leadership of Mamta Naveen, the national player. We have a Purnima as well for North Star Bengre, the international player with the Kida Ratna Award. And here is the start of the match. And it's just a little bit outside there from Purnima, little bit misjudgment and a little bit disappointed as well. She thought it might be the point, but it's gone outside. 1 point for D Loft Bengre. Again, second point for D Loft, but not really catching with the legal action. And umpire rightly so given point for D Loft Bengre. 2-0 with the serve. Again, Lata, one of the experience, and look at the experience and look at the placement. Excellent serve from Lata. Once again, she's in a very good form actually. In the previous match also, she served very well when her team is required some points. Definitely she served very well. Mottame tama uttamada layavannu kandukondu Lata ivaru ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸರ್ವ್ ಮೂಲಕ ಇದೀಗ ಉತ್ತಮ ಟೇಕ್ ಅನ್ಫೋರ್ಸ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲನೆಯ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲತಾ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ serving that one. I think the direction of the wind is not really supporting the serve when he was serving from this side.
ಗಾಳಿಯ ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅದೊಂದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಲುಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಟೀಮ್ಸ್. And again North Star Bengre just losing a memento. The point is 5-2. The 5 points D-Loft Bengre serving 5-2. And again a little bit the mistake here from Vinci in the center zone. One more point, 6-2 is up, serving again. That time it's not a good technique and a technical point in the game for the D-Loft Bengre. One more point and a good return as well from Purnima. But look at the placement, excellent. This time she's just so good in the occasion. And Shibani, she's standing in the center zone. Placement is so good. And scoreboard is 8. That what talking about. The direction of the wind is very difficult to control the throw. Nisha with a long throw which has gone outside the court. One more point and a 3-8 is a serve. 3-8 and one more point. It was a double touch from a very young the player for the side of D-Loft. And again with the point, the service 4-8. The good service, very good service. Lata couldn't manage to hold that one properly. So one more point, so 5 points. So slowly they're back into this game. Again a lovely return. Look at the collection there from Purnima. Again Rashmi and long rally and one, that was a double touch. And one more point on the slowly, and suddenly North Star the Bengre is grabbing some points. 6. Again one more point now for D-Loft Bengre, and it's a serve 9-6. 9-6. D-Loft Bengre has got a 3 very important lead points here. Again lovely serve here from D-Loft. They're getting some points. Now they're going to the double figure 10. And again that gone outside. That's I already mentioned that it's very difficult to control the speed of the wind. With the direction of the wind they need to, so it's very difficult. Again nice looking throw from North Star, getting some points here. Again now into the body level. That was a fantastic serve. One more points here for North Star Bengre. The star is started to shine here. Again outside the court. One more points for D-Loft. ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ D-Loft Bengre ಹಾಗೂ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ನಡುವೆ. ಎರಡು ತಂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನ್ಫೋರ್ಸ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಶ್ವೇತಾ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಎಸೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಕೋರ್ಟ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ. 1 points. Lovely placement, good placement. It's a very good serve from D-Loft Bengre. One more point. With that 1 point scoreboard now 13-9. The very important 4 points lead here. Again total misjudgment from the players of North Star Bengre. Now 14-9 is the points table showing. 14 for D-Loft and 9 for North Star. ಬಿ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಕಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಿದೆ. ಈ ಎ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ FMI ಹಾಗೂ ಯೂತ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ಳಬೇಕು. 10-14. Again 1 point which is given to D-Loft Bengre for the error which is made by North Star Bengre.
the North Star Bengals, they really need to come back in this set, and D-Loft are looking pretty good in this the match. Again, a lovely return, a good take as well, but it's into the nets, and one more point so for D-Loft. The D-Loft Bengre coach is suddenly looking for some points. They knows that they're playing against one more good team where they got our international players as well. And look at the return from Purnima. It was a strong return from Purnima, so she has to play a big role if they wanted to back into this game for North Star Bengre. And with the high throw, high service, lovely service actually. It was one of the fantastic service. One more point, 12 on the board, 12-16 with the serve. North Star Bengre. Again, that was gone outside, and one more point for D-Loft, and scoreboard now 17-13. 12 it becomes 17-12. The 5 points difference. Now serve from D-Loft Bengre. Matome, Uttama the serve. Placement, absolutely good placement. Purnima once again justifying why she is the player who won the Krida Ratna Award, and she is an international player as well, and 3 times they are represented in international level, so that she wanted to get some points here. Again, one more point which goes to North Star. Slowly they are getting the points here. 14-17. Again, double touch. Double touch again. It's 15 points. 15-17 with the serve. North Star. Again, one more point. The fantastic serve is going on. 16-17. 1 point difference between these two teams. Again, oh, look at the placement for Purnima. It's looked like she wanted to throw that one in the right side, left side of her, but she dropped that one in the front zone. It's a vacant zone. Excellent placement, and match is evenly poised. The points is equal as well. 17-17 and timeout. ಸಮಾನವಾದ ಒಂದು ಸಮಬಲದ ಆಟವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಿದ್ದೇವೆ. 17-17 ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ಇದೀಗ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ 1 ಅಂಕದ ಲೀಡಿನೊಂದಿಗೆ 18-17 North Star Bengre. D-Loft Bengre again, one more point. Now 2 points lead. 19-17. Again, good rally, and placement is so good, absolutely magnificent. This is a magnificent placing here from Purnima. Again, she got a points for her team at 20-17 with the serve. Again, good outside the court. One more point, so back-to-back points for North Star Bengre. 21-17, 4 more points lead for North Star. Again juggling, and again 1 point. 22-17. Unbelievable comeback for North Star, and gone outside. D-Loft need to capitalize now. ಖಂಡಿತವಾಗಿ D-Loft Bengre ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಮರು ವಾಪಸ್ಸತಿಯನ್ನು ಪಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸರ್ವ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 18-22 ಸರ್ವ್ನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ರಿಟರ್ನ್. 1 more point which goes to North Star, and they got 23, just 2 points away from the set point. 2 ಅಂಕದ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. D-Loft Bengre ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ they are cruising towards a set point, but they are little bit just losing the momentum. Again, nicely thrown. It's out. So fantastic placement. D-Loft, if they wanted to back into this game, this kind of commitment is required. And again, Shibani doing a fantastic job in a central zone. 19-23. Again, our placement, brilliant, absolutely brilliant.
dropping the ball in a vacant area, and 20-23 with the serve, D-loft. Oh, that was a big mistake, absolutely big mistake. Where could be a certain chance of getting some points here. Just lost the moment. Now 24, just 1 point away to win the set. Good service, but outside the line, first set, which is on by North Star Bengre. The points 25-20, the 5 points a big lead, and they won the first set. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಂತರ ಈ ಎ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ FMI ಹಾಗೂ ಯೂತ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಸಜ್ಜಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಕೋರ್ಟ್ ಬಿ ಯಲ್ಲಿ ವರ್ನಿಕಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು 4 ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So time for changing commentary box as well, and ದಿವಕರವರೇ 2 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡಗಳು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ 2 ತಂಡ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂಥ ತಂಡ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು, ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ದೇ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ನೋವೇರ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ 10 ಅಂಕಗಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದರ ನಂತರ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಏನು ಅನಿಸ್ತದೆ ಈಗ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಸೊ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಸತೀಶ್ ರವರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ 2 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ತಾರೆಗಳು ಇದ್ದುದರಿಂದಲೇ ಈ ಪಂದ್ಯವು ಕೂಡ ಅನ್ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮರಳುವಂತಹ ಸಂಕೇತ ನಮ್ಮ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಧಾರಿ ತಂಡ ಡಿ-ಲಾಫ್ಟ್ ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಮಮತಾ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮಮತಾ ಸರ್ವಲ್ ಮೊದಲ ಅಂಕ ಮಮತಾ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿಯೇ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ತಾರೆಗಳ ಪೈಕಿ 3 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಕೊಂಡಂತಹ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ನಾರ್ತ್ ತಂಡದ ದೊಡ್ಡ ಸೊತ್ತು. ಈ ನಡುವೆ ತೃಪ್ತಿ ಅತೃಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಅಂಕ ಮಮತಾ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಲ್. ನಿಶಾ ಮತ್ತು ಶಿಬಾನಿ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕೊರತೆ. 3-0. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ವರ್ಣಿಕಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್, FMI ಯೂತ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೋರಿಕಲ್. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಈ ಬಾರಿ ಅಂಕ ಡಿ-ಲಾಫ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ. ಖಾತೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ 1-4-3 1-3. ಲತಾ ಇನ್ ಆಕ್ಷನ್. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಅಂಕ 2-3. ಡಿ-ಲಾಫ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 3-3 ಸಮಬಲ. Rich. 8 teams are participating in the TPL 2022. 1 lakh big cash prize for the champion team. 3 each. Now the point back to North Star. 4th point, 4-3. 4-3. ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪಂಕ್ಚುಯಾಲಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸಮಬಲದಲ್ಲಿ 4.
4-4 ಸಮಬಲದಲ್ಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ ನಡುವೆ ಕದನ. ಆಕಾಶ ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಕಡು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ನಡುವೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೈಪೋಟಿ. ಮತ್ತೆ ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ 5-5 ಸಮಬಲದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ സമനിലയിലാണ് മത്സരം. यहां सीमा रेखा के बाहर है गेंद. परिणाम एक और अंक नॉर्थ स्टार के खाते पर. पूर्णिमा रही है सर्व पर. अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, क्रीड़ा रत्न अवार्ड विजेता है पूर्णिमा सर्व पर. और ये है असफलता. सीधा नेट पर गेंद. परिणाम 7 जिन्हें 6-5 6 ईच. जी हां 6-6 बराबरी पर. ಶಿಬಾನಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದಂತಹ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಶಿಬಾನಿ ಅವರಿಂದ. ಶಿಬಾನಿ ರೈಟ್. 7-6. yes sir. 7-6 ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ leading by 1 point. ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ಸಾಹ ಅಧಿಕವಾಯಿತು ಶಿಬಾನಿ. 7-7 ಸಮಬಲದಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಖಾತೆಗೆ. ಬಿನ್ಸಿ ಸರ್ವಲ್ಲಿ. ಬಿನ್ಸಿ ಸುಂದರತೆಯ ತೃಪ್ತಿ. ಈ ಬಾರಿ ತನ್ನ ಆಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ತೃಪ್ತಿಯವರು. ಮತ್ತೆ ಅಂಕಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂಕಗಳು. ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ 9-8. 9-8 ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಲುಪಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವರಿಗೆ. ಮೂಲಕ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಕ. 9-10. 9-10. ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ 9, ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ 10. And now 10 each. 10-10. And 11-10. North Star 11, D Loft 10. I repeat it again. Vernica Blasters and Bengal Strikers, FMI and Youth Club Curricle. Be ready for the next upcoming matches. 11 each. 11 ಸಮಬಲದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. 12 ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್. ಪ್ರಥಮ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ ಸೋಲು ಕಾಣದಂತಹ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಥಮ ಹಂತದ 2 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡ ಲಾಫ್ಟ್. ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್. Look at the point table. 11-13. D Loft 13, North Star 11. North Star 11, D Loft 13. $50,000 for the second placer, 30,000 for the third placer, and fourth placer will get rupees 20,000. 2 lakh prize money for TPL 2022. Lovely. Chival.
14-11. Now 15-11. Sorry, 12-14. 12-14. Vishal in action. 12-14. And Trupti. One more point for D Lofter by Trupti. 15-13. 12. 15-12. ತೃಪ್ತಿಯವರು ಮತ್ತೆ ಸೆರವಲ್ಲಿ. ಸಾಯಂ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆಟ. 13-15ರಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಮತ್ತೆ ಅಂಕ ಡಿ ಲಾಫ್ಟರ್ ಪಾಳೆಯಕ್ಕೆ 16-13. 16-13. 16-13. ಡಬಲ್. ಸೊ 14-16. 14-16ರಲ್ಲಿ V4 ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ 17-14. 17-14ರಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಏಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕದನ. 18-14. 4 ಅಂಕಗಳ ಅಂತರದ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್. ಪೂರ್ಣಿಮಾ. Really he playing a quality player, international quality. ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಅವಾರ್ಡಿ. 15-18. 15-18. 19-15. 19-15ರಲ್ಲಿ 4 ಅಂಕಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ ಮುನ್ನಡೆಯಲು. And back to back point. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಳೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ ತಂಡದ ವಿಜಯದ ರೂವಾರಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಅಂಕ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 16-20. 16-20. 17-20. 17-20. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮತ್ತೆ ಸೆರೆವಲ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಸೆರವ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವರಿಂದ. 18-20. 18-20. 2 ಅಂಕಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಇದೆ. अठारह 20 है. क्या कड़ा संघर्ष चल रही है इन दोनों टीमों के बीच. पूर्णिमा अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी के बेहतरीन प्रदर्शन. वहां गलती. इस बार रेणुका से हुई. 21वां अंक मिले हैं. 21-18. शिभानी. और 22-18. 22-18ರಲ್ಲಿ ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ. ಶಿಬಾನೆ ಬಂದೊಡನೆ ಮೀಟರಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 23ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಗಳಿಕೆ. 23-18. ಶಿಬಾನೆ ಅಗೈನ್. ಈ ಬಾರಿ 24. ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್. 24-18.
Yes, set point. And this occasion back North Star. 1924 ಸರ್ವಲ್ಲಿ ಬಿನ್ಸಿ and match is over. Match is over. What a placement of Tripti. And 1-1 each. ಒಂದು ಸಮಬಲದಲ್ಲಿ ಟೈ. ಸತೀಶ್ ರವರೇ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರಬೇಕು, ಏಕಮುಖಿ ಆಗಿರಬಾರದು. ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟ. ಒಂದು ತಂಡಲ್ಲ, ಎರಡು ತಂಡಲ್ಲ, ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ 8 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ತಂಡಗಳಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇವತ್ತೇನೋ ಇರಲಿ, ನಾಳೆಯೂ ಕೂಡ ಸಾಗಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಎಂಬ ಆ ಕನಸಿಗೆ ಯಾವ ತಂಡ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲಿದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದಿವಕರವೇ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್. ಅದು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಥ್ರೋಬಾಲಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ ಇಡೋದಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಹೈ. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟೀಮ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ದ ಚಾಂಪಿಯನ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಂಗ್ರೆ ಯೂತ್ ಕ್ಲಬ್ ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಚೇತನ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸೋನಿತ್ ಇವರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ ಎರಡೂ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೂತ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಅರುಣಾಥ್ ಪುತ್ರನ್ ದಯಮಾಡಿ ಮೇನ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅರುಣಾಥ್ ಪುತ್ರನ್ ಸರ್. ಅವಿನಾಶ್ ಪುತ್ರನ್, ಅರುಣ್ ಪುತ್ರನ್ ನೋಡಿ, ಅರುಣ್ ಪುತ್ರನ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಘನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನವಿ. ಅರುಣ್ ಪುತ್ರನ್ ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ. ಇದೀಗ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಟೈ ಬ್ರೇಕರ್ 15 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೂರನೇ ಸೆಟ್ ಆರಂಭವಾಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಕರೆ ವರ್ಣಿಕಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. FMI ಯೂತ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೋಡಿಕಲ್, FMI ಯೂತ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ನಡುವೆ ಎ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಬಿ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಕಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಹಾಗೂ ಶ್ವೇತಾ, ಬಿನ್ಸಿ, ರಶ್ಮಿ ಅಂತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು, ರೇಣುಕಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್, ಹಾಗೆ ಮಮತಾ ನವೀನ್ ಅವರು ಕೂಡ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೆಂಗ್ರೆ. ಅದರಂತೆ ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ ನಿಜವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, 2 ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಿದ್ವಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ನವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗಿ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಎ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್. Divakar sir, in this particular set we are hoping for some nail biting finish. Exactly, you are right sir. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಮಮತಾ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿದ್ರೆ ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅದು ವಿಜಯದ ರುವಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಓರ್ವೆ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಶಿಬಾನಿ, ಈ ಜೊತೆ ತೃಪ್ತಿ, ಈ 3 ಮಂದಿ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅನ್ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಲ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಆಕ್ಷನ್, ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಅಗೈನ್ ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯ. ನೋಡುವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಹಾಗೂ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು 3ನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು 3ನೇ ಸೆಟ್ಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತೀವಿ. ಮಮತಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ವಿತ್ ದ ಸರ್ವ್. First ball, first service itself, it's an unforced error ball into the nets, so that D Loft got a very important first point. They started their account, opened the account with a point. Lata with serve. Again, good placement, good take, and look at the return, very young, talented, the player here is returning the ball quite beautifully and getting the placement as well.
And that was a really good to see some young talented the players grabbing the opportunity. It's not so easy. I think it's a Pooja with the jersey number 15. She got a fantastic placement in that occasion to get the points for deal of Bengre. Again, lovely serve, good return as well. Unforced error from central zone, so that 1 point which is goes to North Star Bengre with the serve. Again, good return from Purnima, good take as well from Shweta, and what a fantastic Shibani! Shibani, she's on fire. Fantastic points. 3-1 with the serve. Now D-Loft Bengre, they just come back to this match very strongly after they lost their first set. Second set, they're grabbing the opportunity to come back, and the third set, they're giving a lot of restriction for the points for the opposition. Again, one more point. Excellent service. 4-1 is a service now for D-Loft Bengre. Again, excellent placement. She is targeting that place. She is targeting that place. Again, one more points. The service now 5-1. Again, Purnima tried. Oh, Purnima. She quickly realizing that she need to cover all the grounds. If her team wants to get some points, Purnima need to play a big role here. She is trying his level best. She got a 1 point, and now it's a 2-5. Again, good return and good placement. But here is umpire already called 1 point for North Star the Bengre, so that points. Four, 4-5 with the service. Again, lovely take there from Purnima. Again, good receive from Shweta, and excellent return as well. 1 more point, which is goes to D-Loft, and now it's a 6-4. D-Loft with the serve. Arunakara ಸರ್ವಿಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸರ್ವಿಸ್, ಉತ್ತಮವಾದ ಟೇಕ್, ಆದರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅನ್ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಎರರ್. 1 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ-ಲಾಫ್ಟ್ಗೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 7 ಡಿ-ಲಾಫ್ಟ್ಗೆ 7 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಹಾಗೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್, 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೆಂಗರೆಗೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದ ರಿಟರ್ನ್. Again, that was a misjudgment, absolutely misjudgment between Danu and Lata, and costing 1 point for North Star. Now it's a 5-7 with the serve. Purnima with the serve, the international player, and she got a point here. Now 6-7. 6-7 with the serve. Again, 1 more point. Now it's a 7 each. Now Purnima, she's on fire with the service. She desperately wanted some points for her team. At the same time, D-Loft doesn't want to give any points for the opposition. Again, lovely service here from Purnima, and continuous consecutive points here. The court change. This is the third decider set, so that after that 8 points, the court going to be changed. The side will going to change. 8-7. What a fantastic competition! It's neck to neck. So neck to neck is competition is going on for D-Loft Bengre versus North Star. North Star, they got a 1 points lead. 8-7. 8-7. Again, 1 more point. Purnima is getting point. 9-7 with the serve. 9-7. Again, lovely service, good take as well, good return as well. Long rally is going on. Purnima dropped that ball beautifully, but it's a point for D-Loft. 8-9 now. D-Loft will go into serve. It's a really good competition is going on. Crowds really enjoying this competition between these two very good teams.
Again, the 1 point goes to D Loft and 9 each. The scores are leveled. Again, 1 point under the farm. That was the fault from North Star. 1 points lead here for D Loft with the 10-9. She is going to serve. Out and 10 each. It's a really competition is going on for each and every points here. Now scores are leveled, I think so, 10 each. And the benefit here for North Star, they will going to serve here. And wait to see how experienced the player will going to serve here. Again, it's a unforced error from the experienced player. Now 1 points lead, 11-10. 4 points which is required for the victory. Again, it's a point. Absolutely rightly called juggling. And umpire has got an eagle eye. Absolutely, it is a fantastic notice from the umpire in the occasion, seeing that that was a little bit juggling from the player. 1 point goes to D Loft. Again, a lovely return, high throw indeed. Again, they're looking for the face plant. Purnima is throwing the ball quite beautifully, and she got the points. 2-11 now. 2-11 for North Star with the service. Again and again under the palm. Again, that's an error. 13-11. Oh, fantastic. So, game point for North Star. Now everyone on their feet. Can D Loft will going to come back? Here is a timeout which is called by the D Loft Bengre coach to get some game plan strategy to how to bounce back. The point difference is 3-11 for D Loft, 14 for North Star, and now 3 point difference. D Loft need to bounce back and wait and see how well they will going to need back. They need to break this service if they wanted to win the match. Rasmi with the service and out! And North Star won the match with the nail-biting finish. It was a thrilling finish. It's absolutely a thrilling finish. And at last it's a North Star Bengre. They defeated D Loft Bengre just in a margin of 4 points in the final set. After that, 1 set each, and it was a very good comeback by North Star Bengre. And now it's a time to announce player of the match. The player of the match, which is goes to, of course, when North Star Bengre struggling to get the points, the woman who changed the complexion of the match with a fantastic service and some return, none other than Rashmi of North Star Bengre, player of the match. I request Arish Chandra Putran, our chief guest, kindly hand over this player of the match award for Rashmi for wonderful performance. Murti chikkadaದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಹೇಳುವಂತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ you cannot judge the book by its cover. It's really done a fantastic job. Beautiful work in a front line, in a central zone as well, and she's deserved this player of the match award for her fantastic service. And it was a little bit energetic play from Rashmi of North Star Bengre, collecting man of the match award, woman of the match, in fact, a woman of the match, player of the match award from our chief guest Arish Chandra Putran. So next match, Varnika correction, FMI takes the challenge from Youth Club Kodikal.
ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2022 ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲಬ್ದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಅಂದರೆ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅವರನ್ನು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಎರಡೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮೂಲಕ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ದಿವಾಕರ್ ಉಪ್ಪಳ ಇವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಕರೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೆರುಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಿವಾಕರ್ ಉಪ್ಪಳ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ದಿವಾಕರ್ ಉಪ್ಪಳ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಚೇತನ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಇವರಿಂದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಟೀಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುವುದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಿವಾಕರ್ ಉಪ್ಪಳ ಇವರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವರ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮೈಕನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದಿವಾಕರ್ ಉಪ್ಪಳ ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ರೂವಾರಿ ಚೇತನ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Thank you very much, Divakar Uppala sir, for your presence for this wonderful cricket, wonderful Throwball Premier League 2022. ಹಲೋ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸತೀಶ್ ರವರೇ. ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ, ಕಟೀಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೋ ಆರಂಭವಾದಂತಹ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ, ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ತಾನೇ ಬಿ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಕೊಂಡಂತಹ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಶುಭಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ತಂಡದ ಶುಭಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಪುತ್ರನ್ ಅವರು ಈ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿಕೆ. International player Shubha, who is coming on the stage and receiving the memento from Mr. Arun Putran. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಟುಗಳನ್ನು ಬೆಂಗ್ರೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕರೆತಂದು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಬೆಂಗ್ರೆ ಯೂತ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಶುಭಲಕ್ಷ್ಮಿ receiving the memento from Mr. Arun Putran for best performance in the previous match. Congratulations to Shubha and wish you all the very best for the future matches. Thank you,
Two in the semi-final of this prestigious club in this most beautiful throwball ground under the beauty of the nature. The one side Netravati River is passing, and another side Arabian Sea, and of course between that with the nature beauty, and Bengaluru Youth Club organizing such a prestigious and historical Throwball Premier League 2022, Women's Throwball Premier League 2020, with the presence of some international players, some national players, and even the state level players participating, and it was a wonderful opportunity for the local players, local talents to showcase their talent and get some experience from the national and international and even state level players, and it's going to be a very good competition now between these two teams. Are ready here, and Court B and Varnika Blasters will going to take the challenge from Bengaluru Strikers, and of course both team players, of course, they certainly wanted to play with the true spirit of game. It's very important. The sportsman spirit is a part of any competition, and so far it's a very good sportsman spirit, a very good true spirit of throwball competition so far is going in this both courts, and we are expecting the same support from the players and the teammates for upcoming matches as well. And so scorer is ready, umpire is ready, and Ganesh signaling, and even official two officials are ready here with the serve. First service, and straight away the Fark is start here for the in the points table. KYC Codical, they got their first point. Again, it's under the form, so that it's the foul which is called by umpires. So one more point for KYC Codical. So serving with the 2-0. Again, excellent placement, the good placement, the experience is comes into play of KYC Codical. And KYC Codical, so far they played 2 matches, they won 1 match and they lost 1. And they wanted to win this match desperately. Again, it was it's a low collection, it was under the knee, so that umpire rightly so called as a foul. One more point for KYC Codical. This net, absolutely net, it into the net, and Nayan a little bit not able to throw that one over the net, and ball just hitting the net, and lost the point, and points for the opposition team FMI 1-3 with the serve. Again into the nets, it's unforced error, looking for some powerful throw, just number 10 couldn't manage to get the point, but point which is goes to FMI 2-3, and again mistake from the service here, and couldn't manage to get over the net, ball just hitting the net. So now 1 point, the 4-5-2 is a service for KYC Codical again, which is looks like the official just noticing the mistake from the player of FMI, not really holding the ball rightly. 1 point, and again with the serve, KYC Codical looking for fines. Again, it's a 1 more point. That was a continued points here for KYC. Now points which is goes to 6 now, 6-3. Now 3-6 with the serve. Again, lovely return, good catching in the front zone and in the central zone. Again, a collection, and ball is just gone out. And 1 more point which is goes in favor of KYC Codical, and now they got 7 points and serving 7-3. So high service, and again the ball hitting the nets, and 1 more points for FMI, and now they're serving with the points 4-7. High throw, again the unforced error. It's the second I think 2 times they try to hit. This time little bit disturbance in the court, umpire just stopping that one. Disturbance in the sand, one cow just enter the
the ground playing area. I think just like the spectators, the one cow is more interested to watch throw ball, women's throw ball, and now umpire just sending that cow outside the court, and that shows the excitement of this game, throw ball Premier League. Not only the men's and the spectators are enjoying, but even the animals wanted to enjoy this throw ball event. Again, lovely service coming here. One more points here for FMI. Slowly and steadily they're getting some points here. 6-7 FMI. Excellent judgment. Excellent judgment in the end zone. It's a throw. There's a throw which is gone outside the line. Now lovely service. Just look at the angle of that service. Just in the vacant area, and there's a perfect placement, and got a points here. 8-6. Again, just under the knee, she tried to catch the ball. Umpire just observing the mistake here. 1 point again goes to KYC Kodikal. Again into the nets. 1 more points. Unposed errors. Scores are coming very freely here. 11 on the board for KYC Kodikal. So far, it's a ball is gone outside the court. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ತವಕದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. 1 ಪಾಯಿಂಟ್ FMIಗೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ KYC ಕೋಡಿಕಲ್ಗೆ. ತಮ್ಮ ಅಂತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 12-7 ಅಂದರೆ 5 ಅಂತರದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾಲನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟದ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ KYC ಕೋಡಿಕಲಿಗೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸರ್ವೀಸ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅಗೈನ್ ದಟ್ ಬಾಲ್ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಇನ್ ಅ ವೇಕೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ. ಗುಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ FMI. 8 points and 8-14. 8-14 ಸರ್ವಿಸ್ನೊಂದಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ತಗಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ KYC ಕೋಡಿಕಲ್ಲಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಾಲನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ FMI ಅವರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸರ್ವಿಸ್, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ರಿಟರ್ನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯೋಗಿನಿ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆಟದೊಂದಿಗೆ, ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್. Now she is going to serve the ball. High throw, good service and good return as well. The long well is going on here. Again there's a mistake from the front zone. Tried to drop the ball. Diksha couldn't manage to find that one over the net, into the nets, and FMI got 1 point. Again with the serve. The competition is going on for the winning the first set here. The long rally is going on. It's a really good competition. Now the mistake in the front zone. 1 valuable point and 16-10 with the service KYC Kodikal. Matame, look at that one. Excellent placement. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬಾಲನ್ನು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಂಕವನ್ನು ಕಳೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ FMI ಅವರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ FMI ಅವರದು. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ KYC ಕೋಡಿಕಲ್ನವರು 1 ಪಾಯಿಂಟ್ನೊಂದಿಗೆ 17-11 ಸರ್ವಿಸ್ನೊಂದಿಗೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಲೈನ್. On the line, it's definitely going to be a points for FMI. 1 more points and points which goes to FMI is 12-17. 5 difference between these two teams. Jyoti with the serve. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತುರತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೋಡಿಕಲ್ KYC ಕೋಡಿಕಲಿಂದ FMI ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಅಂಕ ದೊರಕಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಕ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ FMIಗೆ
ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 14-17ರ ಸರ್ವಿಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆಟ್ಗೆ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಉಮೇಶ್ ಇವರು KYC ಕೋಡಿಕಲ್ ಉಮೇಶ್ ಅವರು ಟೈಮ್ ಔಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 17-15 ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ KYC ಕೋಡಿಕಲ್. 2 ಅಂಕಗಳ ಅಂತರದೊಂದಿಗೆ KYC ಕೋಡಿಕಲ್ ಅವರು 17, ಹಾಗೆ FMI ಇವರು 15 ಪಾಯಿಂಟ್ನೊಂದಿಗೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಅಂತರ ಇದೆ. ನೋಡುವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟೈಮ್ ಔಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗೇಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಉಮೇಶ್ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ್ ತಂಡದ ಕೋಚ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. The very good return coming from the front zone. One more valuable point, scoreboard now 18-15. Again, that was really 2 players at one time try to take the ball, so that 1 point which goes to KYC Kodikal. 19 points on the board. Again, not a good catching in the front zone. 1 more point for KYC. With that 1 point, good point is 20 now. 20-15, 5 difference and now 21. Excellent service. ಬಹಳ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸರ್ವ್ನೊಂದಿಗೆ KYC ಕೋಡಿಕಲಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಂಕ. ಯೋಗಿನಿ ಅವರು ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮರಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಅವರು ಬಾಲನ್ನು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ 1 ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 21-22, 3 ಪಾಯಿಂಟಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದ ರ್ಯಾಲಿ, ಅಂಕಕ್ಕಾಗಿ ಹಣಾಹಣಿ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ FMIಗೆ ಅಂಕ ಫಾರ್ ದ ಡಬಲ್ ಟಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ಬೋರ್ಡ್ ಇಸ್ 16 now. 16-22, 6 ಅಂಕದ ಅಂತರ. Excellent drop from FMI. They need to get bounce back. 1 more point. 17-22, 5 points difference. Again, that was a finger, looks like is not getting the ball from the farm. So he tried to catch the ball from his finger, so umpire called this a foul. 1 more points. The score now is a 23-17. 23-17 ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲ್ಟ್. Points which goes to FMI 18. Slowly they are coming back to this match, but still they have got a 5 difference. 23-18. Now 18-23 with the serve. 1 more point. 19-23. FMI needed some good service to come back. Again, fault. 1 more points. 1 more points and scoreboard now it's a 20. Now just a 3 difference. Good comeback here for FMI. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ವಾಪಸಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ FMI ಅವರಿಂದ. Oh, that was a lucky, absolutely lucky. Ball is hitting the net, but ball just dropping as well. So that point which is goes to FMI. 21. Again 22-23 now. What a fantastic competition. What a fantastic comeback. FMI with the service. 22-23. Again Yogini for the drop and just a mistake then by Yogini. It's a match, not a match point. It's a set point, I think so. Set point 24-22 with the service. Again 1 point. Oh, very close now. 23-24 with the service. Will it going to be a chance here for FMI to get back to this game? Again, return coming. Throw coming from both the side and won the match. It's a close first set here. And KYC Kodikal, they won their first set. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ನೀರೇಶ್ವಲಯ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ನವೀನ್ ಸುವರ್ಣ ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನವೀನ್ ಸುವರ್ಣ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ದ ವಂಡರ್ಫುಲ್ TPL 2022. ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನವೀನ್ ಸುವರ್ಣ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ನೀರೇಶ್ವಲಯ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಲರಾಜ್ ಕಾವಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವಿ ಸಮಾಜ, ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭೋಜರಾಜ್ ಕಾರ್ವಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ನವೀನ್ ಸುವರ್ಣ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬಲರಾಜ್ ಕಾವಿ on behalf of all throwball lovers as well as from the organizers. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೋಡುವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ FMI ಅವರು ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ FMI ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್, ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಮಿಷಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ Tasma, the international player, and Harshita, the state level player. They need to do something special in the second set if they wanted to back into this game because the first set, which is won by KYC Kodikal looking very confident. They got some good players like Bhagya, Diksha, the national level player, and they got Kavita, the state level player, and Nayana as well. And under the coaching of Umesh Kodikal, wait and see how well they will go into get the second set. But we are expecting some competition here from FMI in the second set, and they are in the serve. And wait and see after changing the court, everyone is ready, scorer is ready, and our umpire is also ready. Here is the first service. The ball is going on. The first point here for FMI, which is really required the positive start in the second set, and they got one valuable points here from the service. Again, the second point, it's a very good start in the second set. Just like I mentioned that the second set, they need to come back with some excellent performance. Again, first point coming here for KYC Kodikal, and little bit error from the player in the service, and the 1 point which is goes to KYC with the service. Again, now what a fantastic serve, that one very close to the net and into the body level of friend zone. The players got 1 point, so now the points table showing 2 each. Now it's a 3-2. KYC Kodikal all in sudden they're getting a lead here of 1 point. And again 1 point, not really able to return the ball quickly, and so umpire just noticing a mistake here. 1 point for KYC, and now again into the nets, and the FMI has got very valuable points at the service. Now they're 3-4. Again now it's a 4 each now. Ashita will go into serve here. Wait and see how Ashita will go into serve for FMI. She is a state level player, and with the excellent serve and good return as well from KYC Kodikal. Again drop here, the good catch, and again the return, and again the very good competition is going on here. Excellent, 2 players simultaneously they wanted to catch the ball. That's why umpires the point which is given to FMI. 1 more point, it's a 5-4, and now it's a 6-4. Ashita, she desperately wanted to get back into this game for her team. Again into the nets, just touching the nets here, and KYC got 1 point. 5-6 with the service. Bhagya, ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡ್ರಾಪ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡ್ರಾಪ್. ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ FMI. ಈಗ ಅವರಿಗೆ 7 ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಭ್ಯ ಆಗಿದೆ. 7-5 ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಔಟ್. ಈಗ 8-5 ಅಂಕ. ಬಿ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಹಣಹಾನಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 8-5 ಸರ್ವಿಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಲ್ ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕ FMIಗೆ. 9-5 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ FMI. ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ನ ಮೇಲೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ KYC ಕೊಡಿಕಲಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 10 ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ 10-5 ಸರ್ವಿಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 11 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. 11 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನಾವು 11-5 ಸರ್ವಿಸ್ FMI. Good return, good drop as well. Again, it was a powerful throw. And again, the excellent rally is going on. Now points here for KYC Kodikal. At last they managed to get the points here. After that long break, now they got 1. That means a 6 is a point. 6-11. Oh, that was a fantastic placement. The fantastic placement in the front zone. Now it's a 12-6 with the points, and now it's a 13-6 for FMI. 13-6 13-6. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯೋಗಿನಿ ಅವರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ KYC ಕೋಡಿಕಲಿಗೆ. 7-13 7-13 ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಂಜು, ದ ಪವರ್ಫುಲ್ ಸರ್ವರ್, and service which is gone, which is a point goes to FMI, and FMI is the score now moves on to 14-7. High service. ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 15 ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ FMI ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಕಾಲ್ ಬೈ ದ ಕೋಚ್ ಆಫ್ FMI. ಹದಿನೈದು 7. ಸೊ ಸರ್ವಿಸ್ 15-7 FMI 8 ಅಂಕಗಳ ಒಂದು ಅಂತರದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಝೋನಿಂದ KYC ಕೋಡಿಕಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 8 ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ 8-15 ಸರ್ವಿಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 16-8 ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ FMI ಅವರಿಂದ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮೂರನೇ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಕೊಂಡೋಗಬೇಕಿದ್ದರೆ FMIಯಿಂದ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೂಡಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ 100% ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ KYC ಕೋಡಿಕಲ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಂದು ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಂಕ 9-16 9-16. Again, so which is a points goes to FMI because simultaneously the two players try to catch the ball, so that 1 point which is given to FMI. 17-9. Again, yes, juggling. ಸೊ ನಯನ ಅವರಿಂದ ಅದೊಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್.
19-9 10 ಅಂಕಗಳ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. The 10 point substantial lead here for KYC Kodikal. For FMI lead protection against KYC Kodikal. Again a lovely drop from Amisha. She know exactly where to drop the ball, where the vacant area, and now it's definitely FMI strongly back into this game, and suddenly they wanted to take this match into decider set, and again that ball just a little bit that went outside the line, so 1 point which goes to KYC Kodikal, and they got 10-20. The lead exactly the 10 points for FMI. The difference is 10. 20-10 ಸರ್ವಿಸ್ ನನಗೆ KYC Kodikal 10, FMI 20, 10 ಅಂಕದ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. FMI ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶವೂ ಇಲ್ಲಿ ಲಭಿಸ್ತಿದೆ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ತಮ್ಮ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದ ರ್ಯಾಲಿ, ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಅಂಕ 11-20 ಒಂದಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್. High throw, she wanted to get the point desperately, and again one more error there from FMI. 12 on the board. Kavita, she is really trying hard. Very experienced player for the side of KYC Kodikal. Again she got thrown that one very high, and it's a good placement. Excellent placement in the occasion. Lovely. 21-12 now. 21-12 ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ FMI. ಒಂದು ಸೆಟ್ಟನ್ನು KYC Kodikal ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಿದ್ದೇವೆ FMI ಇವರ ಲೀಡನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಅಂಕ 22. ಕೇವಲ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂಕದ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಲು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲುಕ್ at the placement, absolutely fantastic. They are really bounced back strongly in this second set. Now just 1-2 points away from the second set, FMI. A lot of hard work actually done by FMI in this particular the match, if they wanted to take this match into the third set. Again with the serve and long rally, and again that's a point which is goes to FMI. Just 1 point. It's a set point for FMI Bengre. Fantastic comeback. Again it's a throw, and it's a lovely drop, and a second set which is on by FMI. What a great comeback, unbelievable comeback in the second set. Just 12 points they conceded for the opposition, and they got 25, and it takes this match into very interesting third set. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಲಾಫ್ಟ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಕ್ಲಬ್, ಡಿಲಾಫ್ಟ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಬ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕಾ, ಹಾಗೆ ಬೆಂಗ್ರೆ ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಸಜ್ಜಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. Decider set, the 15 points set, so that the two captains, Yogini, very experienced campaigner Yogini, and a very talented player as well, along with the captain of the opposition KYC Kodikal, two experienced captains out there in the middle for the toss. V424/7 YouTube channel. So far in a day number 1, they got a very good quality coverages of this prestigious Throwball Premier League 2022, which is organized for women's by Bengre Youth Club, with some international, national and state level players, along with the local players. They're getting the opportunity to grab, to play with some experienced players, so that it definitely going to be the big stage for the talents here in Bengre to grab, and who knows, in future the most of the players from Bengre will going to represent our country,
and we are hope after this tournament the more talented the players will going to come out. And once again, thanks to Bengre Youth Club, Bengre, Mangalore, providing this opportunity and a history of throwball. It's a high cash prize. It was the huge prize money for the winners, for the champions. 1 lakh with some attractive trophies. The Bengre Youth Club trophies for this Throwball Premier League 2022. Not only the winners and runners, but the opportunity for the semi-final losers as well to get third and fourth place as well, with the cash prize of 25,000. And I think once again this is a wonderful cricket tournament, one most prestigious Throwball Premier League 2022 for women's is going in this most beautiful venue. Excellent placement, FMI. They continue their form in this final set as well. They got 2 valuable points. It's a very good start and just gaining their confidence in the second set after winning the second set. But the problem here for KYC Kodikkal, they starts well, but they couldn't manage to continue that start. Maybe the level of energy is not that much of enough here for KYC Kodikkal, but they got very good players to bounce back again. Mistake in friend zone. Kavita, experienced player for the side, and not really up to the mark in this final set. Again, a lovely return there from Bhagya. Is a very important. She's a very important player. Again, mistake here from Ranju there in the central zone. Couldn't manage to catch the ball properly. 1 more point. The point table now showing 4-0. And now it's a very important point for KYC Kodikkal. 4-1. And 1-4 will go into service. Bhagya getting some, of course, Umesh giving some advice, and that was a fantastic placement. Very good so from Bhagya. ಉತ್ತಮವಾದ ಸರ್ವಿಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2-4 ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಗ್ಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಗ್ಯರವಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋಡುವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ಇವರು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾಗ್ಯ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾದ ಸರ್ವಿಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 3-4 ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸರ್ವಿಸ್. ಉತ್ತಮವಾದ ರ್ಯಾಲಿ. 2 ತಂಡದ ನಡುವೆ ಜಗ್ಗಾಟ, ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾದಾಟ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಾಗಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ FMIಗೆ. 5-3 ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ little bit problem in catching the ball. It's a double touch from Bhagya. 1 more point to FMI, and the points goes to 6 now. Again, very good return as well. Oh, the same players are really playing a good game here, but at last it's a FMI winning a very important 1 point, and the points now goes to 7-3. FMI with the 4 points lead. Serving the ball. Bhagya returning that one. Again, it's a very good volley, and error in once again. The front zone is not up to the mark. Now Nayana making a mistake. 1 more point. 8 points. That means change of court. 8-3. Change of court. The 15 points final set, so that halfway completed. FMI, what a strong comeback here by FMI. It's a very good comeback after they lost their first set against KYC Kodikkal, and they are back into this game very strongly with some leading. This now FMI serving with 8-3. Matome juggling. Yeradu simultaneously. Second touch
by catching the ball. 1 point which is goes to KYC. 4-8. Serving outside. Oh, this is a bad mistake. Absolutely, it's a when it's required some points. The unforced error there from the service by Diksha. 1 point which is goes to FMI. 8-9 on the board now. 9-4. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆದರೆ ರಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ FMI. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ದೀಕ್ಷಾ ಅವರಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 6-10 ಸರ್ವಿಸ್ನೊಂದಿಗೆ 4 ಅಂಕದ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೋಡುವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ KYC ಕೋಡಿಕಲ್ ಅವರು ಈ ಅಂತರವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಜಯಗಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದೇ ಅಂತಿಮ ಸೆಟ್ 15 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ 11 ಪಾಯಿಂಟ್ನೊಂದಿಗೆ FMI ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So once again, it's a very good rally is going on, and good taken, but an error from KYC Kodikal. 1 more point. 12-6. The 3 points away from the match point, but 1 point which is goes to KYC, and because of that 1 point, the points table showing 7-12. Service KYC Kodikal. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡವಟ್ಟನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 1 ಪಾಯಿಂಟ್ KYC ಕೋಡಿಕಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. 8-12 ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಅನಹಾನಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ನೋಡಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ FMI. 13 ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ FMIಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು. ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಹೌ ವೆಲ್ KYC Kodikal will going to restrict that 2 points for the opposition. Look at the service. Absolutely magnificent. Match point. 1 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮ ಸರ್ವಿಸ್ ನೆಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ FMI ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಸೋತರು ಕೂಡ 2ನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ 3ನೇ ಸೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಂಥ FMI ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೇ ಡಿಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ವಿಕ್ಟರಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ the match between KYC Kodikal versus FMI. FMI won the match, and they're grabbing very important 2 points in this match. Of Varnika Blasters. ದಯಮಾಡಿ ವರ್ಣಿಕಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ
ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನವೀನ್ ಸುವರ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿರೇಶ್ ವಲಯ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ ಇವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ Pallavi of Varnika Blasters, please come and collect your player of the match award from our chief guest Naveen Suvarna, president of Niresh Valaya Grama Sabha. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ FMI ಮತ್ತು ಯೂತ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೋಡಿಕಲ್ KYC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಮಿಷಾ ಆಫ್ FMI. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಅಂಡರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೂಲಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂಥ ಅಮಿಷಾ ಇವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾದಂಥ ಭೋಜರಾಜ್ ಕಾರ್ವಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊಂಕಣಿ ಕಾರ್ವಿ ಸಮಾಜ ಇವರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಬಿಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಅಮಿಷಾ for her wonderful performance in the very good match and they grabbed the 2 very good points against KYC Kodikal. Time for the vote of thanks for Naveen Suvarna, the president of Niresh Valaya Grama Sabha, just spending our time in this beautiful moment of this tournament TPL 2022. I request Kiran of Bengre Youth Club kindly present the memento for Naveen Suvarna. ದಯಮಾಡಿ ನವೀನ್ ಸುವರ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಕಿರಣ್ ಇವರು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಚಪ್ಪಲೆಯೊಂದಿಗೆ ನವೀನ್ ಸುವರ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಇನ್ನೂರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಭೋಜರಾಜ್ ಕಾರ್ವಿ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಬೆಂಗ್ರೆ ಯೂತ್ ಕ್ಲಬ್ನ ರೋಷನ್ ಇವರು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ Bojraj Karvi as well as Naveen Suvarna for your presence in this the wonderful the tournament Throwball Premier League 2022 which is proudly organized by Bengre Youth Club and under the great leadership of Honorable the President Chetan Bengre as well as the President Sonit Menden and all the members of Bengre Youth Club really done all hard work to make this possible in this most beautiful venue.
ಹಾಗೆ ಸಂಜಯ್ ಸುವರ್ಣ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸುಹಾನ್ ಇವರು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಜಯ್ ಸುವರ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಸುಹಾನ್ ಇವರು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅರುಣ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಕತಾರ್, a very good football player, the division level football player, is also present here. So on behalf of organizers and on behalf of all throwball lovers and spectators, we'd like to welcome Mr. Arun Salian. Suhan Ivaru. ಸೋಹನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅರುಣ್ ಸಾಲಿಯಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಸುಹಾನ್ ಇವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಹಾನ್ ಇವರು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಜಿ ಕಾಲ್ಚೆಂಡು ಆಟಗಾರ, the fantastic and very good football player. So warm welcome for Arun Salian. He is a very good division player as well. The football is concerned. Of course, in Bengre we have a lot of the talents, not only in throwball, not only in football, even in cricket as well. So we are into the next match, and this match is playing under the floodlight. It's a different game here, and playing in daylight and playing in under the floodlight is definitely going to be a different ball game, and wait and see how well these two teams will going to have a competition here. D Loft taking a challenge from Club Atletica. Umpires are ready. The scorer is also ready. D Loft has got a very good players as well in their side. Nisha is a national player. The Vijay Lakshmi, so national level player. Shifani as well. And we are all set now for the match number 11 of the day number 1 of this prestigious TPL 2022. After the winning a toss, selected to serve the ball, and Lata is very experienced player for the side, will go into serve here, and it's a very good competition between two very good teams actually. D Loft, just like we are mentioning about Atletica, also got a very good players in the side, and here is a service. Again the first point which goes to Atletica. The Atletica, Club Atleticas, they also got a very good players in the side. So lovely competition is going on. It's a lovely point here for Atletica. Again, the points table showing the 2-1 Club Atletica, and with the lead. The serving here and good return now, and couldn't manage to catch the ball properly. So that error from D Loft 1 point, which goes to Club Atletica. 3-1 with the service.
Again, 1 point to D Loft. D Loft so far got a very good tournament. Really played a good game of throw ball in this and their league matches. Club Atletica, they got the national player Diksha, Sheila, as well as Shakuntala, and along with some inexperienced, talented players. So now one more error there from D Loft, so that 1 point which goes to Atletica, and 4-2 they will go into serve. Again now error from D Loft, and again the 1 point which goes to Club Atletica. 5-2 service. Oh, placement, look at the placement. The supporters of D Loft definitely will going to enjoy these points, because that was a clever thinking, seeing that that was the vacant area and getting the points here. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎರರ್, ಡಬಲ್ ಟಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪೂಜಾ ಅವರಿಂದ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಟ್ಲೆಟಿಕಾಕ್ಕೆ. 6-3 ಸರ್ವಿಸ್. ತುಂಬ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಈ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್, ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟದ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಡಿ ಲಾಫ್ಟಿಂದ. 7-3 ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ little bit outside the court, ಸ್ವಲ್ಪ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ ಲಾಫ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 4-7 ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಡಿ ಲಾಫ್ಟಿಗೆ. ಸ್ಲೋಲಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿಲಿ ದೇ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್. 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಗೈನ್ ಫಾರ್ ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್. ಸರ್ವಿಸ್ ವಿತ್ 5-7. ಅಗೈನ್ ಗುಡ್ ಟೇಕನ್. And again the look at the young player, but again the mistake here by the young player, and one more error, so 1 more point here for Club Atletica. 8 on the board. Again lovely return, Club Atletica continuously getting the points here. 9-5 they serving here. Again a foul. 1 point goes to D Loft. Very important for D Loft to back into this game with the points. Now serving with the 6-9. 3 difference with the points. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೀದಾ ಹೊರಗಡೆ ಕೋರ್ಟ್ನ. 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಟ್ಲೆಟಿಕಾ. ಅಟ್ಲೆಟಿಕಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದೆ. ಡಬಲ್ ಫಿಗರ್ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ 10-6 ಸರ್ವಿಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. We need to really appreciate the effort of officials, because it's not an easy job, especially when you are doing a job in this throw ball. They need to have some the golden eagle eye. And again that's the unforced error from default. And again a fault from default. D Loft in dedication. D Loft just giving some points here into the nets. D Loft ನಿಂದ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈಗ 12-6. ಕ್ಲಬ್ ಅಟ್ಲೆಟಿಕಾ 12 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಸಿದ್ರೆ ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ ಬೆಂಗ್ರೆ 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಆರು ಪಾಯಿಂಟಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲೀಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಮ್ ಅಟ್ಲೆಟಿಕಾ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮ ಸರ್ವಿಸ್, ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 1 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊರಕ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಲಬ್ ಅಟ್ಲೆಟಿಕಾ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ ತಂಡದಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಂಕ ಗಳಿಕೆ 7-13. 7-13 ಸರ್ವಿಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್, ಬಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಸ್ ಟು the D Loft getting 1 more point here, and the points the table now showing 8-13.
The service from D Loft. ತೃಪ್ತಿ ಅವರ ನಿಜವಾಗಿ ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತೃಪ್ತಿ ಅವರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಸರ್ವಿಸ್. ನನಗೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. 9-13 ಸಂಘರ್ಷ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೃಪ್ತಿ ಅವರಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಂಕವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 10 ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 10-13 ತೃಪ್ತಿ ಅವರು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲವ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್. ನಿಜವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಲಬ್ ಅಟ್ಲೆಟಿಕಾ. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 11-13 2 ಅಂಕದ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಣ್ತಿದ್ದೇವೆ. 11-13. The fantastic comeback here from D Loft, and after their almost got a lot of difference between points between D Atletica, Club Atletica versus D Loft. Now 11-13 serving. Lata, a little bit correction, Trapti. Oh, fantastic! That was a good placement. The 1 point which is goes to Club Atletica. 14-11. The very good competition is going on. The jam-packed stadium out here, enjoying a game of throw ball here between two very good teams, and 1 more point for D Loft. Now it's a 12-14, just a 2 difference between 2 teams. 2 points difference. A neck-to-neck game is going on here. That was a ball hitting the net, and Lata a little bit not able to serve that one properly. And which is 1 point, important point goes to Club Atletica. They're going to serve now with the 15-12. One more point. Club Atletica started to grab some points here. Now it's a 16-12. 4 points lead. Again the mistake in the center of the court, and 1 more point for Club Atletica. Excellent rally, excellent rally, excellent rally. It's a well done, absolutely well done by D Loft in the delegation to get the points. ದಯಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ 13-17. 4 ಅಂಕದ ಅಂತರದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸರ್ವಿಸ್ ಧನ್ಯ ಇವರಿಂದ. Just showing all experience in this difficult and under pressure situation, handling the pressure very well. And again the very good throw, very good throw. And 1 more points for D Loft Bengre. 15-17. Now difference just at 2. What a good comeback. The very good service, excellent service. Again a lovely service, again good return as well. Oh, lovely drop. This time Leela in the front zone, dropping the ball. Leela is doing a fantastic job to come back here. 18-16, 2 points lead for Club Atletica. 18-16 ಈ ಒಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಉತ್ತಮವಾದ ಅಂಕ ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ಗೆ. Really it was a nail biting match is going on here. 17-18. Again the points are level, the scores are level, 18 each. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ಕಾಳಗ. ಇದೀಗ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು 1 ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕ್ಲಬ್ ಅಟ್ಲೆಟಿಕಾ.
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 20-18 2 ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ಲಬ್ ಅಟ್ಲೆಟಿಕಾ is in a service. Now the points goes to D-Loft Bengre. 19-20. What a game is going on here between two good teams. Now unforced error, ball went outside the court. Valuable points for Club Atletica. 21-19. Oh, lovely service. It was a high and long service. Looks like Vijay Lakshmi desperately wanted the points for her team. 22-19 the service. This time 23-19. Just a 2 points lead, 2 points away from the set. And a timeout call from the coach of D-Loft Bengre. Two points required for the set. 24, just 1 point away. It's a set point. Set point for Club Atletica. 24-19. Club Atletica will go into serve for the set. So far it's a very good lead here. 5 points lead. This time the ball which is touched by D-Loft. I think the ball is went outside the court, so that 1 point which goes to D-Loft. 20-24. Can they go into bounce back here, D-Loft? They need to be. One more point. 21-24. They're not really given up. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೀವವನ್ನು ತುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ D-Loftನವರು. 21-24 ಸರ್ವಿಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕ. 22-24. Fantastic comeback. Can they break this track here? Oh, good return, but it's at last 1 point which is required, and that point goes to Club Atletica, and it is a close finish. The very good contest in the first set. 25-22. Club Atletica won their first set, and wait and see how well they back into this game in the second set. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ D-Loft ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮೂರನೇ ಸೆಟ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ D-Loft. ಆದರೆ
ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಮೊದಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಟ್ಲೆಟಿಕಾಕ್ಕೆ 1-0. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ ಬೆಂಗ್ರೆಗೆ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1-1 ಸರ್ವಿಸ್ into the nets. D Loft servicing with a 2-1, and it's gone outside. 2 each. Club Atletica going to serve here. ಎರಡು ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 3 ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡಿ ಲಾಫ್ಟಿಗೆ 6 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ನವರು. 6-2 4 ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ನವರು ಅಂಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಬ್ ಅಟ್ಲೆಟಿಕಾಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 3-6 ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ಲಬ್ ಅಟ್ಲೆಟಿಕಾ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ಅ 4-6 ಸರ್ವಿಸ್. Oh, fantastic return and good throw, good return. What a good game of cricket, good game of placement there by the player of Club Atletica. A fantastic throw ball is going on here. The good placement from Tripti. She is a very important player for D Loft Bengre. She knows exactly the kind of the performance required in this second set if they wanted to take this the match into third set. Again good return as well. Trapti, Akshata, Nisha so far doing a fantastic job here for D Loft. Again to look at that service, but that ball looks like the points which goes to D Loft, and D Loft now moves on to 9. And Abane's team is 5. That means 4 points lead. They're serving. Oh, the great service. Misjudgment. Absolutely misjudgment. It looks like it's a friend zone will go into catch the ball, but the central zone couldn't manage to capitalize. And serving with the 10-5. Now 6-10. Club Atletica will go into serve. Shakuntala, can she make a little bit difference here? Oh, what a service! This is a great service. Shakuntala certainly is a very key player for the side of Club Atletica. Now with the service, excellent service, good return, a good take, but it was
juggling there from the player Amita. Couldn't manage to catch the ball neatly. Score is 11-7. D Loft 11-7 ರೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 8-11. Club Atletica going to serve 8-11. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ಲಬ್ ಅಟ್ಲೆಟಿಕಾ ಒಂದೊಂದು ಅಂಕವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡುವ 9-11 ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಅಂಕ ಡಿ ಲಾಫ್ಟಿಗೆ. The fireworks begins here and the level of competition is going high. The voltage is going high in this particular match. Club Atletica was D Loft Bengre, and one more valuable points for D Loft. Again the very good points for D Loft. 14 on the board. 14-9. She will go into serve, one of the youngest player of the side. A little bit ball is touching the nets and points which is goes to Club Atletica. 10-14. Serving by Club Atletica. Wow, lovely. Lira. Whenever there is a points required, Lira is she is leading from the front. She is really playing a very important role for the points. Amita with the service. Again that ball which is just inside the court. 1 points which is goes to D Loft. D Loft slowly coming to this match. 11-15. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸುಡುಮದ್ದನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ನವರಿಗೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ. Oh, that was a good return. The very good return as well. And 1 points. 16-11. D Loft. 17-11. ತೃಪ್ತಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ನಿಂದ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. 1 important points here for D Loft. Trupti so far doing a fantastic job in the service. Unbreakable service. 18-11. Again the one more point. 20-11. That was a big difference. Now timeout by coach of Club Atletica, Shan, and the coach of Club Atletica taking some 19-11. D Loft 19, Club Atletica 11. 8 points na ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ D Loft. Trupti, she is in service. So juggling looks like from Club Atletica. One more point which is goes to D Loft. 20-11. Trupti. Now 12-20 service from Club Atletica. 21-12. ಸ್ವಲ್ಪ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ಲಬ್ ಅಟ್ಲೆಟಿಕಾ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಅವರು. 22 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್
ಗಳಿಸಿದಂಥ ಕ್ಲಬ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕಾ ಜಯ ಗಳಿಸಿತು. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾದ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ರೂಸಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ವಿಕ್ಟರಿ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ವಿತ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ 23 and 12. Out ball 13-23. 13-23 service. ಲೀರಾ ಅವರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮವಾದ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಇದೀಗ ಲೀರಾ ಅವರಿಂದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ನೆಟ್ ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ 24-13. Lovely, and D Loft Bengre won the second set and takes this match into the decider final set. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಖಾದ್ಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಖಾದ್ಯಗಳು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಸೀ ಫುಡ್ಸ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟ್ನ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅದು ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ದಯಮಾಡಿ ಅದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಕರಾವಳಿಯ ಖಾದ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೊರಕಲಿದೆ. ಟೋಕನ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಇದರೊಂದು ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So we are into the decider set. Club Atletica. Shakuntala, she's got a ball in her hand. She's very important player for the side. And with the service, again the mistake here from center zone. The first point for Club Atletica. Again the returns that one quite beautifully. Again excellent the presence of mind, and second points. What a fantastic points here. 2 points lead for Club Atletica. The Pragati, she is doing a good job this time to get the point. Again it looks like one more point. It was the double touch from D Loft Bengre, and 3 valuable points for Club Atletica. Shakuntala, she is in fire
And a good return. Trupti in a front zone. She's returned that one quite beautifully. And D-Loft, they got one valuable points. And 1-3, she will go into serve. So begin the points for Club Atletica. Service 4-1. Again, it was the ball just missing by the front zone. Consecutive 2 mistakes and consecutive points. 5-1. Serving the 15 points game, and again now with the points. Two 5. Oh, that was a throw, which is a service gone outside the court. Matame ಧನು ಇವರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡುವಾಗ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಟ್ಲೆಟಿಕಾಗೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದ ರ್ಯಾಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು. ಅಂಕಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದಾಟ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಟ್ಲೆಟಿಕಾಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕ. 7-2 ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಬ್ ಅಟ್ಲೆಟಿಕಾ. 7-2. Again a very good service, very good service. 8 anka change of court. Court will going to change because it's a 15-point set. 8-2 ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ಲಬ್ ಅಟ್ಲೆಟಿಕಾ. ನೋಡುವ ಕೋರ್ಟ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿ-ಲಾಫ್ಟ್ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂತ. ಸೊ ಫಾರ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಟ್ಲೆಟಿಕಾ, ದೇರ್ ಆರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್ ಆಫ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಸೊ ಗಾನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕೋರ್ಟ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿ-ಲಾಫ್ಟ್. Eight service D-Loft. 3-8 the service. Double touch from Shakuntala. The very good service, but I think it's a points which goes to D-Loft. Slowly coming back. 5-8. 3 points difference. 5-8 ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 1 points. D-Loft slowly and steadily they're back into this game. 7-8. 1 more point. D-Loft, they're strongly back into this game with 1 difference. 7-8. And timeout called by Club Atletica. 7-8 1 ಅಂಕದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ. ಡಿ-ಲಾಫ್ಟ್ 8, ಕ್ಲಬ್ ಅಟ್ಲೆಟಿಕಾ 7. 1 ಅಂಕದ ಅಂತರದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡಿ-ಲಾಫ್ಟ್ನಿಂದ ಸರ್ವಿಸ್. Very good drop, very good collection, but 1 point which goes to D-Loft, and 8 each. Nine 8. Can you believe this? The Vijay Lakshmi, she's doing a fantastic job here for D-Loft. What a fantastic game is going on here. Again the continue points here. 10-8. 10-8 10-8 ಡಿ-ಲಾಫ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. What a good comeback from D-Loft, and so far it's a very good service from Vijay Lakshmi.
ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಜಯದ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ಗೆ ತರ್ತಾರೆ ನೋಡುವ. ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಅನ್ಬ್ರೇಕಬಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ. 12-8 with the service. 13-8 ವಿಜಯದ ಮುಗ್ಗಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ನೊಂದಿಗೆ. ಅನ್ಬ್ರೇಕಬಲ್. ಹದಿಮೂರು 8 ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಂಕಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದಾಟ. ಯಾರ ವಿಜಯ ಆಗ್ತಾರೆ ನೋಡುವ ಈಗ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಗಾನ್. ನೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕೋರ್ಟ್. 14 the game point, game match point here for Deal of Bengre. So 1 point remaining for the victory, and Deal of won the match. What a fantastic comeback here for Deal of Bengre. Deal of Bengre have lost their first set, but they bounced back in the second. And the third set, they are deserve the victory because the way the Vijay Lakshmi, she served fantastic, and she is the one leading from the front. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ನ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಅಲ್ಲಿ ರೋಫ್ನ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಕೇವಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ, ಟೀಮ್ ಕೋಚ್ ಮತ್ತೆ 2 ಜನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಲ್ಲದೆ ಕೋಚ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಬೇಕು. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ರೋಫ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ player of the match, which is goes to the player one who is really turned the match. D Loft Bengre. ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗರೆ ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೆಂಗರೆ ತಂಡ ನಡುವೆ ಕಾದಾಟ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನೋಡುವ ಯಾವ ತಂಡ ತಮ್ಮ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ತೇವೆ ಅಂತ ನೋಡುವ. Bengre Phoenix will going to take the challenge of North Star Bengre, and both the teams has got very good players from the national level and even state level and international level, and one more very good competition is going to start in a short while. ದಯಮಾಡಿ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ತಂಡದವರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಚೇರನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದುಗಡೆ
ಇಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಡಗೌಟ್ನ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಕೇವಲ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕೋಚ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ರುಚಿಯಾದ ಖಾದ್ಯ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಕರಾವಳಿಯ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೀರ್ದೋಸೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಮೀನಿನ ಖಾದ್ಯ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ನ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಿವಿಧ ರುಚಿಯಾದ ಖಾದ್ಯ, ದ ಸೀ ಫುಡ್ಸ್ is available in food courts. Please take the advantage of the seafood, the very tasty seafood which is available in our food court. I kindly request all the spectators take advantage of that tasty seafood in our food court. So Bengre Phoenix against North Star Bengre. The match number 12 will going to start here. Phoenix with a serve. So excellent return and first points goes to North Star. The North Star Bengre, as always, they are the favorite of coming into the semi-final of this prestigious TPL, and it's a little bit error from jersey number 4 as the woman of the match in the previous match, and just an unforced error by the player of North Star. And again, which is the 1 point goes to Bengre Phoenix. The Bengre Phoenix also got some experienced players in the side, and what a great service, excellent service, and that was not a good collection there from Satvi. It's a very young talented player. She is just the 15 years age, studying in 10th standard, and definitely she is one of the main attraction, is emerging player in this tournament. Again, maybe one more error there from the same player. So one more point which goes to North Star. 4-1. Oh, that was a good return. Lucky escape here from Satvi. Ball just hitting the net, and ball just landed into the playing area of North Star Bengre. Again, lovely rally there from Phoenix. Again, one more points. They're getting a points here. 3 on the board now. It's getting one more points. 4 points. 4 each. Phoenix with a service, unforced error, and because of that error, the opposition team on North Star Bengre getting one important points, and 6-4. Again, lovely rally, lovely service from North Star Bengre. Again, the very good service indeed. One more point. Shweta, she's in service of experience, the campaigner for the side.
Oh, that was in the friend zone. Rinsi looks like a little bit shown urgency to collect the throw from the opposition and points which is goes to the Phoenix. So again one more point for Bengre Phoenix. A lot of supporters here for Bengre Phoenix. They certainly wanted to win this match. And again the 1 point for 7 each. Satvi, she's looking pretty good in the service. Again lovely service and good placement, but not a good collection from so Subya Lakshmi in that the front zone. 1 more points and the points table 8-7. The neck to neck. Purnima, the international player, and just like the experience she got, she's just using her experience in the service. Again lovely service, lovely service. Look at the power in the service of Purnima. Just the ball passing over the nets and getting back-to-back points. And it goes to double figure now, 10. Again return coming from the Phoenix, and again that ball is returned powerfully by the North Star Bengre. So points now goes into 11-7. And 11 for North Star, 7 for Bengre Phoenix. But service gone out, and Purnima, she's tried to serve powerfully, but and little bit extra power behind that service, and ball went outside the court. Matome uttamavada anka Bengre Phoenix ge labista ide. Matome error aagta ide, problem aagta ide. Phoenix ge ankada mele anka 9-11 rondige service the Phoenix. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 1 ಅಂಕ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಅವರಿಗೆ 12-9 ಸರ್ವಿಸ್. 12-9. Experienced player, but that's a very good service, excellent service, high throw coming from the player of North Star, and it got a very important points here. 13-9. 13-9 4 ಅಂಕದ ಲೀಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕ ಒದರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾತ್ವಿ ಅವರಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸ್ಟಾರ್ ಬೆಂಗ್ರೆ, North Star Bengre, the very stars are shining here in the first set. They're getting some lead here, 14-10. But Phoenix now, they need to bounce back like a Phoenix bird. Can they back into this game? Service. ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಎರರ್ ನಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಂಕ ದೊರಕ್ತಾ ಇದೆ. 15-10 ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕೊರತೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಎಂಡ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಫಿನಿಕ್ಸ್ಗೆ ಅಂಕ ದೊರಕ್ತಾ ಇದೆ. 10-15 ಸರ್ವಿಸ್. North Star getting 1 more points here, 16-11. ದಯಮಾಡಿ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಸುಡುಮದ್ದನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ತೊಡಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊ 17-11 North Star shining in Bengre here. Again into the nets. Bengre Phoenix, they are cheaply giving some points for the opposition, and the oppositions are getting some points. 18-11 with the service. North Star, they're cruising towards the set here.
The runs, the scores are getting very freed here. 19-11. They're serving. Oh, what a placement! Excellent placement from Satvi. Doesn't look like she is inexperienced. She looks like a matured player here. The way she is getting the placement, it's absolutely a fantastic presence of mind. And seeing that there's nowhere in that central zone and back zone, she's just dropping the ball quite beautifully. Again, one more point here for Bengre Phoenix. 13-19, 6. The difference, the points difference between these two teams. Oh, unposed error. Try to return that one with the power, but she is making a mistake of hitting the nets. So one more point which goes to North Star Bengre, serving with a 20-13. 20-13. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 21-13. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನಿಜವಾಗಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಒಂದು ಅಂಪೈರಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸರ್ವಿಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಾತ್ವಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ 1 point which goes to North Star, serving with the 23-14. Now it's a set point. Set point for North Star. The Bengre just 1 point away to win the set here, the first set. And it's a set for North Star Bengre, well deserved. With the big lead, 25-13. ಈ ದಿವಸದ 13ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಣಿಕಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವರ್ಣಿಕಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಈ ದಿವಸದ 13ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ So the Phoenix need to come back. That's like a Phoenix bird in this second set. And again, the points which goes to Bengre Phoenix, and they started open their account with 1 point, 1 each, and service from Bengre Phoenix. Again, lovely, good return, very good return from Star Bengre. They're really getting some, North Star Bengre getting some points here. 2-1, they will go into serve with the experienced player. So far she has played a very good game for North Star Bengre. Again, a lovely service, excellent service. The 1 more point for North Star. She's serving with the 3-1. Again, it's a very high throw. And high service, and ball hits the net, and points again goes to North Star Bengre.
She's also really showing his all experience with the service. ಉತ್ತಮವಾದ ಸರ್ವಿಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾಸ್ಟಾರ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್. 5-1 ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾಸ್ಟಾರ್ ಬೆಂಗ್ರೆ. They're looking in a commanding position. Again the very good service and good return as well. Again that ball is returned very quickly. 1 point goes to North Star. Continuous points. 6-1. Again the very good service. Look at the service from Renuka. She's so far is unstoppable in this service, getting continuous points with the service. 7-1. Good return. But it's again that ball is really the good rally is going between two players. Now Phoenix got us very important point here. 2-7. They will go into service with a 5 points lead. 2-7. Again 1 point goes to the Phoenix, getting points here. 3-7. The 4 points. The lead, and 1 more points here for Phoenix. Mamata, she's not really given up. She's really giving her 100% back in this game. Serving with the 4-7. Again 1 more points. 5-7. Just like what Renuka did. Here is a Mamata for Phoenix, getting some points. Excellent service. 8-5. Now it's a 9-5. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಖಾದ್ಯ ಕೂಡ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಈ ಒಂದು ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವಂಥ ಸವಿರುಚಿಯಾದ ಖಾದ್ಯ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅದು ಸೀ ಫುಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಖಾದ್ಯಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸವಿಯಾದ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ಸವಿಯಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 5-12 ಅಂದರೆ ಕೇವಲ 3 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ 12-5 ಬೆಂಗ್ರೆ ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು 3ನೇ ಸೆಟ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಇದು ಒನ್ ಸೈಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್ and North Star looking in a commanding position. They are in a driver's seat of winning this match, and wait and see how well the Phoenix will going to come back into this match. Again a lovely throw, but at the same time the good return as well, but a little bit mistake here from the front zone of Bengre Phoenix. Again they are not really up to the mark. Those who are in a front zone couldn't manage to catch the ball properly. 1 more points goes to North Star Bengre, and they're serving with the 13-5. Now it's a 14-5. Substantial lead here for North Star Bengre. 14-5. Out. The ball is straight away gone out of the court, and is a good judgment in the side of Phoenix to left the ball, seeing that ball is going out of the court. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸರ್ವಿಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಥರದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫಿನಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಅಂಕ ದೊರೆತಿದೆ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಇವರಿಗೆ. 15-6 ಸರ್ವಿಸ್. ಅಗೇನ್ ದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. 16-7. They're cruising towards a victory.
16-6, and now it's a good return. It's a very good return from the front zone. It's just returning the ball with the power. One more point goes to Phoenix. With that point, they're serving 7-16. Lovely placement, lovely service there from Satvi. Just like mentioned about Satvi, she's got a very good talent here, and playing with the national player, international player, definitely she will going to be the future player, and she will just grabbing the opportunity in this particular tournament, and she is regularly getting the points here. One more points, and 9-16 she will go into serve. Satvi, look at the throw. The power of the throw is fantastic. 10-16. Oh, this time a little bit. That ball has really got extra power there from Satvi. So that ball went outside the court. One more point goes to Nostar Bengre. Again, the high service and Nostar Bengre. They got one more valuable points. 18-13. The service and high throw into the net. Maybe ball looks like just slipping out of the hands of Vinci. And that ball just touches the nets, and 1 point, important points goes to Bengre Phoenix. So once again, I request all these spectators, please use that food court. The very tasty seafood is available in the food court, and just take the advantage of the tasty foods which is available in our food court. So once again, request all the spectators. And with the reasonable rates, the all seafoods are available. Tasty the fishes which is available in the food court. Again, one more point which is goes to Phoenix, and with that 1 point, 13-19. High service, good return, but not a good take. Satvi maybe just taking that ball under the below the knee level, so that 1 point which is goes to Nostar Bengre. Serving very close to the victory mark. Again, the Phoenix getting the points, but this 1 point is not enough. They need to get the points regularly if they back into this game. 14-20. She will go into serve. Again, 15-20. Just 5 points difference between Nostar Bengre as well as Bengre Phoenix. I saw this and went outside the court. 21-15. 4 points away from the victory. Now 3 points away from the victory. 22-15. Again, a lovely service. 1 more points here. 2 points away from the victory. Nostar, they're almost in the edge of the victory. Just 2 points required. And Phoenix are not really giving the opportunity. They need to back into this game. But for that, a lot of hard work required. 16-23. ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ 17-23 ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗ್ರೆ ಫಿನಿಕ್ಸ್. ಹೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ and just 1 point away from the victory. Nostar Bengre with the game point, the match point. Renuka, experienced player, with the service and went outside. 1 more points. 18-24. 18-24. Nostar Bengre ಇವರಿಗೆ 1 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು. ಫಿನಿಕ್ಸ್ಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡದೆ Nostar Bengre ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಿ 2 ಅಂಕವನ್ನು ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
So North Star Bengre has got a 2 important points, defeating Bengre Phoenix with a straight set. ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯ 8 ಗಂಟೆ. ಈ ದಿವಸದ 12 ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 13ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಬೆಂಗ್ರೆ ಯೂತ್ ಕ್ಲಬ್ ಇವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗಾಗಿ, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಖಾದ್ಯ ನಿಮಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾದಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. The Bengal Youth Club organized such a prestigious Women's Throwball Premier League 2022 in the memory of the beloved late HARSHITHRAJ. After that morning we had a very colorful opening ceremony, and after that we played one match in the afternoon, and continuous matches is played after 3 o'clock, and it's a really successful day. Number 1 is progressing here. Tomorrow will be the final day of this tournament, decider day of tournament, and I think now we are into the next match. So next match, Varnika the Blasters takes on D-Loft Bengre. So that I request both the teams, please get ready. Now is the time to announce player of the match of the previous match, which goes to Shweta of North Star Bengre for her wonderful performance in that particular match. Player of the match ಗಾಗಿ ಶ್ವೇತಾ ಇವರು ದಯಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಕ ಇವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು, ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಜಗದೀಶ್ ಇವರು
(8-14). ವರ್ಣಿಕಾ ನೋಡುವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವರ್ಣಿಕಾ ತಂಡ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಟ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. 9-13 ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಸರ್ವಿಸ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, just like what D-Loftis did, and the same thing is going here for Varnika as well. And now they strongly back into this game with the 10 points and 4 points lead for still 4 points lead for D-Loft Bengre, and the score is 14-10. 4 points, 14 for D-Loft and 10 for Varnika Blasters, and they got some timeout. They're getting some suggestion from the coach, certainly, which is required if they wanted to back into this game. Looks like it's one substitute here. Lata is wanted to take a little bit rest here, and in place replacing here Akshata, one more talented player. Again the points which goes to Varnika once again back into this game with some points. 11-15, 14. Oh, D-Loft Bengre is just dropping the ball in the vacant area, and they're getting some points here. D-Loft Bengre 15 on the board, so 15-11. That point, 4 difference between two teams. Again a high throw. Return coming from, and it's out. Maybe that little bit overconfidence here from D-Loft Bengre. The players couldn't manage to control the throws, which is going outside. Varnika again the returning that one quite beautifully, but I think it's a double touch from the players of Varnika. The umpires very, very watchful in the dedication. Again and a double touch again here from Varnika. One more point for D-Loft. They are now getting the points. 17-12. 5 points lead. Again one more point. Arshita a little bit charging from the center zone to take that one. One more point goes to D-Loft. Again points for Varnika. 13-18. Varnika need to grab this opportunity. They need to get this opportunity. Pallavi with the ball. Can she able to get some points here? She's servicing that one. Excellent service, but good return. Excellent return. Vijaya Lakshmi. Once again she is playing a fantastic role. 19-13. 19-13. 6 ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 20-13. 20-13. ತೃಪ್ತಿ ಇವರಿಂದ ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಂಕವನ್ನು ತೃಪ್ತಿ ಅವರಿಂದ. 21-13. 4 ಅಂಕದ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಣಿಸಿದ್ದೇವೆ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದ ರ್ಯಾಲಿ. That was a lucky point. Varnika, that ball is hitting the net, but still it's a point. 14-21 service. 41-21. Excellent throw. The drop. One more points. Varnika has got one more points. 15-21 with the service. Oh, what a service. A great service and good take as well. And again that was a lovely Vijaya Lakshmi. Just like what she's got a name Vijaya Lakshmi. Having Vijaya Lakshmi in your team, no one can stop the victory of D-Loft. The score is now 22-15. 22-15. ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಿರು. ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪಡೋಣ ಖಂಡಿತವಾದ
ವರ್ಣಿಕಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲೆಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಎಡ್ಡ అయిన ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬಡಾಪುಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ 17 ತಿಕ್ಕದಂಡು 22 ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಪಂಡ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವೇನ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಬಿಡಾಪುಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಚ ಪಂಡನ ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ 18 ಮಗ 22 18 ಮಗ 22 ಕುಡೊಂಜಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಆಯ್ನ ಸರ್ವೀಸ್ ಆಂಡ ಆತೆ ಶೋಕ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ನಿಶಾ ಮೆರೆರ್ದು ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 23 ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಅಂಕದ ಅಗತ್ಯತೆ ಎಂಗ್ಲೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಗೆಂದೊಡಾನ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ದ ಸರ್ವೀಸ್ ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ ದಾಖಲೆ ಬರೋದುಂಡು ಅಚ್ಚಿನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಮೆಟ್ಲ ಬರೋಡಾಪುನು ದಯಪಂಡ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರೋಡಾಂಡ ನಿಜವಾದ ವರ್ನಿಕಲ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡಾಪುಂಡು ರಡ್ ಕಡೆಡ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ತುಕ ವರ್ನಿಕಾ ವಿತ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ದೇ ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆತಂಡು 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೋರ್ಡು ಅವೇ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟೀಮ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಕರ ಎಂಚಿನ ಸರ್ವಿಸ್ 21 ಗುಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ವಾರ್ನಿಕಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ just a little bit mistake and now deal of Bangre won their first set. ಖಂಡಿತವಾದ ಸೋಲು ಬಕ ಗೆಲುವ ಇತ್ತಿನೇ ಆಂಡಲ ವರ್ಣಿಕ ದಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ದಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಟ್ನ ಒರಿಪಾಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಆಂಡಲ ಮಾರ್ಜಿನಲಿ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ದಕ್ಕಲು ವಿನ್ ಆಯ್ರ ತುಕ ರಡ್ನೆ ಸೆಟ್ ವಾ ರೀತಿದ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪು ಇರ್ಬಂದು ತುಕ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟು ಬೆಚ್ಚ ಮೀನುಲ ತಯಾರಾದುಂಡು ದಯಮಂತದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಐತಾ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆನೊಂದಿಲ್ಲ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾದ ಕರಾವಳಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಗೆತ ಮೀನು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ದಯಮಂತದ್ದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಡೆ ಪೋದು ವರ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಗೊರ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ರೀಸನೇಬಲ್ ರೇಟೆಡ್ ರುಚಿ ಆಯ್ನ ಮೀನು ಪೂರ ಉಂಡಲ್ಪ ದಯಮಂತದ ನನ್ನೂರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಒನಸ್ದ ಪೊರ್ತು ಎನ್ಮ ಕಾಲಾತಂದು ಇದು ಒನಸ್ದ ಪೊರ್ತದ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ರುಚಿ ಆಯ್ನ ಪೂರ ಮೀನು ಅಂಚನೆ ಹಲವು ವಿಧದ ನೀರು ದೋಸೆ ಅದಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ದಯಮಂತದ ಆಯ್ತಾ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯನ್ನು ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಲ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದೇರ್ the good performance in the second set as well. The first point for deal of the Bengre with the service. Again, lovely service. Excellent service there from deal of the Bengre. And Lata, the senior most player for the side, will going to have a service here. And again, the good throw, the good return as well. And Shibani in the negation, seeing that is the point which is given, which is to the Deloft. And again with the service. One more excellent service. Lata Merna unstoppable service. First set lunchene continue the 10 points ಜೊತೆಂದಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತ ಲಂಚನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಂದಿದ್ದಾರೆ
The continuous 5 points, continuous 10 points in the first set. Now she is getting continuous 5 points in the second. This is a sixth. She is just breaking the record. She is definitely the player with the golden arm. Serving the ball, Lata. Again, the good service continues here. Look at the crowd here, enjoying each and every point by Lata here. Now, little bit overconfidence from Lata after getting back-to-back 7 points. Just she wanted to break her own record, what she did in the first set, 10 consecutive points. And the second set, she got the 7 consecutive points. 1-7 is a match is going on. Again, a lovely rally is going on here. Two teams desperately wanted to get the points. Now points which is goes to D-Loft. Serving with 8-1. 8-1 ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ D-Loft Bengri. High service, good taken. Again, good return as well. Dropping the ball. Oh, magnificent. Dano. She's showing her experience. And just dropping the ball in the vacant area and getting the points for her team. One more excellent service. One more points as well. 10-1. They're cruising towards a victory. Varnika Blasters. They need to back into this game with some hard work which is required. Again, back-to-back points. Now timeout called here for the coach of Varnika Blasters. So Dikshit is not happy with the players of his team. Suddenly he wanted to get some extra effort from the players of Varnika because they lost their first set, but not a good start in the second set as well. But if they wanted to back into this game, they needed some extra game plan and extra hard work as well. Again, the good return. That was a really good throw, dropping the ball very nicely and returning that one. Again, the long rally is going on here. Again, the good catching. And at last, it's a point which goes to D-Loft. 12-1. 11 substantial lead. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಂಕಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದಾಟ ನೋಡಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ D-Loftಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಅಂಕದ ಮೇಲೆ ಅಂಕ. 13-1 ಲೀಡಿನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸರ್ವಿಸ್, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ರಿಟರ್ನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ 14-1, 13 ಅಂಕದ ಅಂತರದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, the big difference between confidence and overconfidence. Vijayalakshmi might be lit by having overconfidence after getting that much of lead, but wait and see how well Varnika Blasters will going to come back. Again, nicely served. Nicely served here, and this is the right time for Varnika Blasters to back into this game with the service. Very good service indeed. Oh, that was a really collusion between two players, and so that very important for D-Loft. The understanding is very important here when you're playing the throw balls. They need to have some communication. And again, unforced error from Harshita. Harshita from a central zone hitting the ball into the nets, and scoreboard is 16-3. 16-3 service. Placement is not in a little bit correction. The placement is on the right here, and with that points they get 4 points, and servicing 4-16. And again now 5-16. Will it going to be a chance here for Varnika Blasters to back into this game? High throw. But I think it's not really up to the mark. The player, she is standing in a central zone, tried to catch the ball, almost just moving to his friend, but it's not available.
not available in the throw ball to catch the ball under the knee. Again, the very good return. Excellent return. One more points here for D-Loft. 17-6. The points table showing here. The D-Loft Bengre, they just came into this match with a positive frame of mind. Again, a look. Oh, that was a fantastic placement, but gone outside, I think so. Yes, it is. Inside, so 1 point goes to Varnika Blasters. 7-17. 10 points lead for D-Loft. Oh, excellent. Ashita. See, last thing what to do here for our team is to get some good points for our team. And she's getting very good placement. And 1 point here for Varnika Blasters. Again, a foul from D-Loft Bengre. 1 more point here for Varnika. 9. Look at the placement, but it's a point which goes to D-Loft because of the double touch. And with that point, so now scoreboard is 17-18-9. 18-9 ಸರ್ವಿಸ್. ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕ ವಾರ್ನಿಕಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಎರ್ಮಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಆಟದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀಡಬೇಕು. ಈ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸರ್ವಿಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. 11 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. 11-18 7 ಅಂಕದ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸರ್ವಿಸ್, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ರ್ಯಾಲಿ ಆದರೂ ಕೂಡ D-Loft ಬೆಂಗ್ರೆಗೆ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ now goes to 20 now, 21, correction 19 now. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಂಕಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದಾಟ. ಒಂದೊಂದು ಅಂಕ ಕೂಡ ಅಮೂಲ್ಯ. ಆದರೂ ಕೂಡ ವಾರ್ನಿಕಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನ್ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಎರರ್. ಹರ್ಷಿತರವರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ D-Loftಗೆ ಲಭಿಸ್ತದೆ. 20 ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ 20-11 ಅಂತರದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬೆಂಗ್ರೆ, D-Loft ಬೆಂಗ್ರೆ ಕ್ರೂಸಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅ ವಿಕ್ಟರಿ. 21. 4 points required for the victory, and again a very good drop. Very good drop there from Vidya. She's standing in of the front zone, dropping the ball quite beautifully, showing is all her experience to get the points for her team. But still needed some hard work. 12. Now it's a 13-21. 13-21 ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಸರ್ವಿಸ್. ಹರ್ಷಿತಾ, one of the most important player for the side of Varnika, that needed to do something special from the service. Again, the very good. One more very good service. She getting continuous points. 15-21. Now Dikshit, the coach of Varnika Blasters, calling, I think, yes, D-Loft Bengre, Deepak calling the players to have some the game plan. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವಿನಾಯಕ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ನವರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದಿನ 3ನೇ ಸೆಟ್ಗೆ ಕೊಂಡೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಲೈನ್, ಸೊ ದಟ್ 1 points for Varnika. Slowly and steadily 16-21 ಸರ್ವಿಸ್. Into the nets. ಮೇಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೆಟ್ಟಿಗೆ ತಗುಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ D-Loftಗೆ. 22-16 6 ಅಂಕದ ಲೀಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ taken nicely by the player. 1 more points. 23. 2 points required for the victory. Trupti, she is in service. Again a good return as well, and the good rally is going on, but it's of error from the front line, front zone. 1 more points for Varnika. The points which is goes to 16
17 lead correction, 17-23. 6 ಅಂಕದ ಅಂತರ. ವರ್ಣಿಕಾ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 2 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ಗೆ ಬಾಲ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮ್ಯಾಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್. ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ double touch from Harshita, so D Loft won the match, winning 2 sets consecutively, so that D Loft Bengre won this match quite comprehensively against Varnika Blasters Ermal. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎರಡು ತಂಡ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿ ವರ್ಣಿಕಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೋಲನ್ನು ಉಣಿಸಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದೊಂದಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಈ ಒಂದು TPL ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವರ್ಣಿಕಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ. ಅಕ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೈಷ್ಣವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಲ್ಲವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹರ್ಷಿತಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೂಪ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಗೆಲುವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 13 ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್, ದ ಮ್ಯಾನ್, not the man of the match, is the woman of the match, a player of the match, which is goes to the player with the golden hand, Lata. She is fantastic today. Unbreakable 10 service and a second set 7 unbreakable service, 17 points. And Vidya, I request Vidya, former throwball player Vidya will go into present player of the award for Lata for his wonderful performance in this match. So big hand, the round of applause required for Lata for her wonderful performance. She is unstoppable today with her fantastic skill of serving the ball. The first set she got 10 unbreakable points, and the second set also she got 7 unbreakable points in the service, and she is today done a fantastic job, and she is deserved this woman of the match. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಕ್ಲಬ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಹಾಜರಿರಬೇಕು. ನಾಳೆ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಕೊನೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿವಸ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 8 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಕ್ಲಬ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಹಾಜರಿದ್ದು ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಡೇ ನಂಬರ್ 1 ಆಫ್ ದಿಸ್ prestigious Throwball Premier League 2022, which is proudly organized by Bengre Youth Club. And once again, thanks a lot each and every one of those who are supported for the success of day number 1. Special thanks to the officials. They done a great job here for the success of this tournament. We had 13 successful matches in Court A and Court B, and we are looking for the same support in the day number 2 and the final day of this prestigious Throwball Premier League 2022, which is proudly organized and very systematically organized by Bengre Youth Club in this most beautiful and historical ground here in Ferry Bengre. And that's it from the commentary box. See you tomorrow. Till then, we are saying goodbye and good luck for each and every team for the matches for the final day as well. Thank you very much.
ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಫೇವರೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. The Ocean Pearl Inn. Welcome to hospitality. Another landmark from the Ocean Pearl Group. Ideally located and well-equipped hospitality destination in the heart of the Mangaluru city. Find everything you need with aesthetic appeal and comfort in premium and deluxe rooms. Asian House is the city's first fine dine pan-Asian restaurant featuring Chinese, Thai, Japanese and Indian cuisine. Sagar Ratna is delighting its customers with authentic South Indian vegetarian cuisine, which are cooked fresh. Experience a world-class hospitality. The Ocean Pearl Inn, Vijay Kapikad, Mangaluru. Volkswagen Mangalore, Airport Road, Yeyadi, Mangalore. Volkswagen. Volkswagen. Volkswagen Mangalore, Airport Road, Yeyadi, Mangalore. Volkswagen. In your quest for the perfect home, choose the address that stands apart. Land Trades Solitaire, situated at Hattil, the perfect location with splendid amenities and facilities and a spectacular view too. Land Trades Solitaire, it's where you deserve to live. ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಿದ್ದ ಸುವಾಸನೆ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತು. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಸೀಕ್ರೆಟಾ? ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲ. ಯಾವುದೇ ಕಲಬೆರಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಆಯ್ದ ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸುವ ಪಾರಂಪರಿಕ ರುಚಿಯ ಪ್ರತೀಕ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲ.